خب سلام و عرض ادب خدمت تمامی دوستان رفقای گل، خیلی خوش اومدید. داشتم کانگورا یوتیوب، محمد مهدی صالحی، سورنا، سامان، رضا NKLS، آها جمال شیرازی گل، آقا همه رفقای عزیز خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم در خدمت شما دوستان همراه با بازی دیبای اونیک و تیم بلک اینترنشنال، دو تا از تیمای معروف و گاد موبایل لجند، اومدیم این دو تا بازی رو براتون پخش کنم و گزارشگری کنم همراه با داداشم ارشیا. خب نه صدات نمیاد، یه لحظه. الان بگو. سلام، الان صدا میاد؟ آره الان صدات هست. خب منم سلام عرض میکنم به برابکش یوتیوب. به قول محسن امیدوارم که حالتون جالس و سالس و مالس باشه. همین، بریم که داشته باشیم ویدیو رو. خب آقا این الان ما بچه ها این مسابقه بلک و اونیک رو با هم دیگه میبینیم، گزارشگری میکنیم. حالا گزارشگری میگم، حالا گزارشگری من اونجوری نیست، ولی خب حالا در کنار شما دوست داشتم بازی رو بیام در کنار شماها ببینم و طرفی من خودم این بازی رو ندیدم ولی خب ویدیوشو گرفتم که بتونم براتون با کیفیت بالا و خوب بذارم و دیگه شماها ببینید و عشق کنید. بعد از اتمام اینم یه استراحت کوتاهی میریم، بکنم لایو ببندم، یه استراحت کوتاهی میریم در حد نیم ساعت 40 دقیقه. بعدش میریم رو لایو استریم رنک میریم با هم دیگه بازی کنیم. خب آقا عرشه میخوام چیز کنم، ما پلی کنم. یک بگو، فقط منم بزن. خب اوکی آقا 3 2 1. This is just a normal Saturday for him. Just another day, another game, and Blacklist is on way today. به بلک و اونیک باشه. خب دو تا بند داشتیم از تیم بلک، یه بندم از تیم دو تا بند شده و فردرین یا فنی نولان. خب من تصویرم بچه ها میبرم که شما ببینید کامل، بعد مسابقه استارت شد تصویرم رو دوباره براتون میارم. This probably is the only time that we're going to see a Fredrin being banned, or even completely ignoring the Fredrin for the بچه‌ها اینو میگم برای دوستانی که نمیدونن، تیم بلک اینترنشنال که از مالزی هستش و تیم اندونزی، ببخشید نه درسته یه مالزی فیلیپین. وای من چقدر سوتی دارم امروز. تیم بلک اینترنشنال مال فیلیپین هستش و تیم اونیک برای مالزی. دو تا تیم قدر و خفن یه موبایل لجندن دیگه. اونیک از اندونزی، مالزی کجاست؟ اونیک اندونزیه دیگه، این پرچم اندونزیه، قرمز سفید. بابا اندونزیه. بابا گفتی مالزی، بچه لایو بگن. آقا اندونزیه فدات شم. میدونم اندونزی، گفتی مالزی. خب حالا گیر نده. اوه گوینیور 70% از وین ریت هم داره داداشمون پنسیو. به نازم هیروی منو پیک کردم. تانز این کایلی اینا بچه ها مثلا میگیرن اول، بعد در آخر مثلا جانگل رو تانکو پیک میکنن و سواب میکنن. آره الان سواب میخواد بکنه با چیز بوتس. Winning on the blue side, that's amazing. But Onyx right now having the Lily as well as the Arlet, it shows that they have ways to fight against a composition that wants to group up together because, again, that's the Blacklist style. So they're challenging Renegade. If he wants to go for a heel man style, it might not work well. بذارم آقا تصویر بیارم، بذارم این بسر که در تمامی شرایط بچه کنارتون باشه.
نه خب آخه امکان کپی رایتش هست بدون اینکه مثلا فقط بخوای تصویرشو پلی بدی. چون خود موبایل لجند هم گذاشته دیگه مسابقات. مسی برونو خیلی اوپیه توی این رنگ چیزا مسابقات. برونو آره خیلی پیک میشه و اینکه واقعا هم هیروی گادی هستش برای لاین گلد. تیم چیز اونیک ولنتینا رو بند داد، اینا هم سریع پارامیسو کشیدن. دی رو بند دادن. بهترین کار ممکن میشه. خیلی پیک و بنای قشنگی رفتن تا اینجا. You know, these extreme meta, these prio picks that are normally on the banning table. I would say Onyx they have a very interesting way to adapt in the middle of the game. Like if بچه‌ها این مسابقات رو مستقیم از چنل رسمی موبایل لجند شما میتونید خودتون ببینید. ولی خب من مسابقات خوبش رو، مسابقاتی که یعنی تیمای معروف هستن و واسهتون پوشش میدم میذارم. پشمان تیریل بند دادن. خیلی میتونست اذیت بکنه تیم بلک رو. بعد الان نوبت بن آخر تیم اونیک هستش. من جفت تیما رو بچه‌ها واقعا دوست دارم. جفت تیما واقعا حرفه‌ای و یعنی واقعا مشتی هستن. ولی نمیدونم از اول من از بلک بیشتر خوشم میومد، نمیدونم چرا. ولی خب عوض شدن، یه سری از بچه‌های بلک کلن عوض شدن. ولی به خاطر همین بچه ما سویچ کردیم رو اونیک. داشتم اونیک. مثل خبری از آرارکیو نیست. آرارکیو خیلی ضعیف شده دیگه. آرارکیو قبلی آرارکیو دیگه آره دیگه آرارکیو سابق نیست. اونیک هم میبره این مسابقات رو حتما. اونیک همچنان با تیم سابق و پلیای ثابتش همچنان مونده و داره پیشتازی میکنه در مسابقات. داشتم کایری رو میبینیم. آج کیاش دادم روش نمیدونم. این برم میناتور رو بند کردن. توی رنگ به نظرم باید همینطور باشه که بازی رو از روی سیستم متا محوری بیاریم بیرون. چون مثلا یه سری از هیرو متا هستن، یعنی با 3 تا بن اینور 3 تا بن اونور، یعنی جمعاً 6 تا بن نمیشه بازی رو از اون سیستم متا محوری آوردش بیرون. ولی با 10 تا بن، یعنی 5 نفری با 5 تا بن اینور 5 تا اونور خیلی قشنگ میشه. بازی رو سمت این بود که واقعاً پلیر بتونه با تمام هیروها خوب بازی کنن. بعد کانتر کردنشون بیشتر بشه، احتمال کانتر کردن اون هیروها. حالا قراره همچین حرکتی رو بزنن که بنای واسه رنگ کاپو بکنن 10 تا. ولی خب حالا فعلا اعمال نشد. تو پچ قبلی قرار بود اعمال بشه ولی کنسل شد، نمیدونم چرا. ولی گفتن این تغییرات رو اعمال خواهیم کرد. حالا چه زمانی معلوم نیست. از رنگ اپیک به بالا میشه مسی یا گلوری میتیک یا نمیدونی؟ توی چیزش نوشته بود میتیک به بالا. میتیک به بالا باشه. آره. او رافائلا و خالد رو کشید تیم بلک. دو تا ساپورت دارن دیگه. یه میدشون هم ساپورت. خب ببینیم برای جانگل بندتا رو کشیدن و بله سواب کرد با کایری.
pick. I think a lot of the community's been waiting for this one. خب من جای خودمو درست کنم. منیجرها میان هیرو رو میگن و میرن. ببین بعد بچه‌ها میدونستید توی مسابقات خب یعنی شما درسته شما مثلا پلیرت میرید اونجا میشینید ولی هرچی منیجرتون بگه شما باید بازی کنید. این دست خودتون نیست مثلا بگید من الان دلم میخواد مثلا جانگل هایابوسا بیام هایا رو پیک کنید. اصلا اینطوری نیست توی مسابقات. منیجر کارش همینه، اون که اون پشت میشینه یعنی پشت تیم وای میسته و مثلا میگه حالا اینو گرفتن نسبت به این کانتر اینه، مثلا روی هیروها رو روی لیت یا روی ارلی گیم تنظیم میکنن، توی تیم فایت ها رو میسنجن، توی تیم فایت ها مثلا که بتونن هیروها با هم کمبو کنن و تأثیرات خودشون رو بذارن توی تیم فایت. خب بنازم شروع شد و بله بازی پاس خورد. این سیستم پاس خوردن و بچه ها واسه تون یه توضیح بدم. دیدید بچه ها اکثرا من بعد تو بعضی از گیمام هست که میبینید بعضی موقع یهو صفحه سیاه میشه میره میگن بچه ها کابلم قطع شد. اینا دقیقا همینطوره. الان این 10 تا گوشی که بچه ها دارن باش بازی میکنن کلا به یه سرور اصلی مستقیم وصله و اگر کانکشن یه نفرشون مثلا کاستوم یکی میره بالا کانکشن یه نفرشون قطع بشه کلا بازی پاوز میشه. این فقط جوری نیست که فقط واسه اون یه نفر لگ بخوره یا یه نفر پاوز بشه بازیش. اصلا اینجوری نیست. کل گیم استاپ میشه و بچه‌ها باید منتظر بشن که بیان مثلا اینو درستش کنن دیگه ریپیر بشه و دوباره برن توی بازی. واقعا جای خودمونه بچه‌ها، واقعا جای خودمونه. من خالی میبینم تو این سالن. واقعا بچه‌های پر استعداد و واقعا پلیری رو داریم که با پینگای بالا دارن بازی میکنن و واقعا هم بازیشون مشتیه. داشتم سجاد، فرزین، پاون، فرزین گل، محمد علامه، یتی کی خیلی خوش اومدین داداش. احیاس گل سلام خیلی خوش اومدین. تمامی رفقای جدید خیلی خوش اومدین. خب اعلام کردن که بازی دوباره وصل شد. This is definitely going to be fun when we got Keyboy, big set potential, Sans on the Lilia, taking a look at the side of Blacklist as well. I mean, just typical, right? We have the سرعت جانگل کایری رو نگاه کن مسی. کایری واقعا معروفه به سریع جانگل کردن، سریع فارم کردن. I'm actually very interested in what emblem set he actually went for. یه بوی سوختنی داره میاد، من نمیدونم کجا. But it seems like Gwyn is just a pretty strong hero. It's just way faster controlling the jungle. بچه‌ها من یه لحظه عذرخواهی میکنم. عرشه جان شما صحبت کنید. آره بگی دست تریبونو. من یه لحظه بچه‌ها الان میام، یه بوی سوختنی داره میاد، نمیدونم کجاست. این مدعی سنگی. خب فایت بالا. Khalid's been becoming more and more popular. How do we feel about the matchup? It's not something I've personally seen. I would say the matchup is pre-level 4, it's all Khalid. After level 4, then we can see a little bit more coming from the Arlet, just because you can displace the Khalid whenever he's using the quicksand guard. Yeah. 50 تا بیشترش 169 بالا. خب تریتل رو شروع کرد تیم بلک. فایتر الان اومد بود. چه فایتی او فارامیس اول به نازم فرست بلات از بلک. تریتل هم میگیرن از دست. آیدی همیشه دید اول میده بچه.
Kyrie, تیم he بلک was میفته not in a جلو. situation where he could run away, and Blacklist International, they all went in. They don't care about their skills. Just like, yeah, just dump everything. Yeah, and Onik didn't have a way to kind of apply to get vision away around the Lord area, the turtle area. I mean, that's why I felt like this Benedetta is like a فعلا kind of out همه of place دارن because if you're looking at the کارما combo رو Arlen انجام and میدن. Kufra as well as the Benedetta, nobody necessarily wants to be بیشنگل in the front lines in the CW river. Right? Everybody اوکیه. wants to hide in the bush first. That's the thing with Kufra. Kufra is a secondary initiator. It's not like a tank, like a Minotaur that خب can فایت actually like, مید go through. That's why Kyrie didn't بین find آزم nobody. کایری He got کالباس هم started up گرفت. and chain stun afterwards, just because nobody provides the vision for him. All right, down to the boss side, Keyboy and CW trying to fend off Rennie J and Oheb. Turtle's going to be up in about another 6 minutes. You know, you guys mentioned the outplay possibilities from Kyrie, but with the dashes and the spatial migrations from the Sensui, I'm already seeing a lot of outplay possibilities from him as well. I also got to say, since we... Another one. CW. CW able to back به off, اولتی though. کرد Able to لحظه. get out of there. Keyboy trying to create a little bit of space. میگم لحظه Luckily, he doesn't go کلابه. down there. I mean, the thing that I want to Fortuna talk about is Gold that تاور for جوید. Onyx, CW is the weak side. It's the side that people don't generally give a lot of خیلی عقب attention میفته to. اون. And that's kind of one of the strengths of Onyx, where they can move all around the map فایت and they don't بالا. have to worry about CW. So I was a little bit surprised that Blacklist didn't send more people there, knowing that is the weak side. It الان should, دیدم 3 نفر given از it تیم more بلک attention. پوریفای But just بردن. one rotation واسه coming in, خوفرا. one gank, and a lot of turret has been chunked down. فایت پایین And رو they باید take away a ببینیم. lot of gold from CW actually. تاور میره اینجا CW missed one of 100%. the cannons. BW CW in a little اولد. bit of trouble here, having a very hard time. I mean, they're sending 3 members down there now with ما that. ندارن الان ترتل رو شروع میکنه Gonna تیم probably be able to بلک. switch lanes here, start working, maybe even get some gold plating off the top side if he ترتل هم wants. میگیرم. Benedetta این کایت jungle. نمیرسه اگه شروع Had کنه high تیم بلک. expectations for it, but so far it's not looking good. Wait. Come on. We Oh, just reset started. کرده. We just started. I mean, it's just like, what? 4 minutes? It's nothing, you know? Give Kyrie time. He'll show up. And now the turtle has been داشتن started. It looks like کیبوی Keyboy کشیدیم is و pulling it around, but 4 آیتم members of بوتس Blacklist here, رادیانت. they're ready to secure, but کاری هم خب. آیتم اولش خب آقا دوستان رفقا ما Taking their برگشتیم. time, though, they know that Keyboy could get that knock up. No vision on Kyrie just yet. چی شد؟ چی رو از دست دادیم؟ So they have to wait a second. هیچ یه فرست And پلات we're کاری working داد his way مثل around as همیشه. well. Both teams taking their time with this. Sans now getting involved in this مثل fight as همیشه well. رو And خوب we're clearing اومدی. the wave. Keyboy. مثل همیشه فرست پلات کاری میده همیشه من تا حالا ندیدم. Nothing too major. Sensui gonna knock him up. Hold on, Ooh, big knock ooh, ooh. in. Keyboy goes Paramis down to it, finds ult. kill. Sensui also finds کی Kyrie گرفت boost. تلتلو؟ Might just be next on chopping block. بازم بلک As گرفت. three بلک members گرفت، surrounded, آره. there's no escape. اون And کوفرا we're 3 نفر picks up دت the شدن kill. خیلی عوض اه، شد. نازم تیم بلک. 2K goal lead at 5.5 minutes. Blacklist have been winning all of these engages, and all by baiting out Keyboy first and then going all in. بچه ها دوستان گل دوستان گل Apply the vision, and you can see that Kyrie going in for this as a damage build-up. I mean, I liked it, don't get me wrong, but in this specific situation, he's bursted down so easily. Oh my god. Another one. بانکشون رو گرفت. Sensui just relentless right now. Constantly getting the knockups, constantly getting the violent requiem. Boots, though, wants to try to fight back. CW's here as well. Keyboy looking for the knockup, not able to find it. Sensui wants more, takes him out. You're going to pay for that one this time. Kyrie just wants to farm the jungle, but they خیلی don't want to گل let that happen جلوی now. They're going to move on مارکس to من tier 2. بلک. Up at the top side, Uwe holding down the front line. Oheb looking for the final hit. Trying to take everything he can with this. Blacklist is not slowing down. They take one mistake. الان میدو باید and پوش they بده get تیم like, بلک. what, 1,000 خب 2,000 آقا gold بچه ها of every رفقای mistake گل happening. دوستان They're trying to make عزیز sure that, لطفا okay, آقا one mistake اسپویل equals نکنید one منم victory. ندیدم این This گیمو really puts Onyx at a very bad کلا spot منم where گیما رو he just did ندیدم این nothing گیمم wrong. دانلود کردم And براتون making the ولی whole نکنید world لطفا crumble. اسپویل نکنید اگر دیدید این گیمو چون این گیم برای دیروزه این گیم برای دیروز هستش و منم اصلا میگم ندیدم و بذارید هم جذابیتش برای ما باشه و هم برای بچه‌هایی که تو لایو هستن دارن میبینن دمتون گرم بچه‌ها مرسی که هستین لطفا هیچ موقع بچه هیچی خدای اسپویل نکنید آدم واقعا ناراحت میشه ما داریم زحمت میکشیم اینجا
خب پشمام 5-0. خیلی عقب افتادن. اونیکی که همیشه توی ارلی خیلی خوب عمل میکنه و جلوه 5-0. پشمام ریخته واقعا. این چیزی کامبک میزنن فکر میکنم بس دوباره 5 نفر فایت میدن، یه نفر از تیم اونیک میره پوش میده، اینجوری میفتن جلو. اکثر گیمایی که دیدم اونجوری کرده. واقعا بچه ها بازی موبایل لجند یه بازی واقعا غیر قابل پیش بینیه. شما هر چقدر جلو باشی ممکنه با یه خطا، با یه اشتباه کوچیک کل بازی کامبک بشه، یعنی کلا برق برگرده و کامبک بشه. داشتم امین گل، داشتم لیچکینگ امین، خیلی خوش اومدی داشت امیر. مستی خالد هم هیرو الگی حساب میشه. خاله داره خیلی دمیج داده. Get that split second where you can make the outplay happen, especially against something like a Gwenny, especially against something, you know, like so many of these heroes. خب میخوام پایینو پوش بدم مثل بالا. بله تاور میره. خوب کرد. فارامیس هم از این و فارامیس چه قشنگ کاور داد، چقدر قشنگ کاور داد. تونستن کیل بکنه، کایدی نتونست کیل بکنه. HP ساپورت پشمام خدایی چقدر قشنگ بازی میکنه بلک. نسبت حاجی به این پیکو بنا، خب نسبت به این پیکو بنا من گفتم 100 اونیک میفته جلو حتی توی ارلی. And now the goal lead is slowly getting bigger. The Lord has spawned. It's only 9 minutes in, so this is just the first Lord. لورد نمیگیره. او کیبوی چه یک فیلیکری کرد. میگیره یه دونه کیل. پشمام بوت هم دید شد. خب لورد میگیرن دیگه. خالد لیلیا سانز همچنان فرو ریکال میکنه. شبیه من پلی میسازم. But unfortunately for Onyx, that's the best that they can do. Initiation coming up from Keyboy. We are going to see it through the instant replay once again. Initiation coming out from Keyboy was ambitious to say the least. Eventually they got already, but Harry was trapped in a spot where Edward can reach him. Then Boots tries to go for the play. Unfortunately, they didn't have damage. They don't have staying power. خالد خیلی مشتی بازی کرد این مچ، خیلی دمیج داد. بوتس دید میشه. Now they're going to be able to possibly take even more here. Lord down about 50%. CW able to chip it down. Kyrie trying to find a good position in the mid. Maybe clear this wave to stop the bleeding. But he knows he can't because all 5 members are there waiting. He's going to go down and clear the ball side wave. خدایی خیلی ایکس بیش قویه. Goes down. حاجی بوتس از این خیلی بهتر از اون پلی میده به نظرم. بوتس بهتر پلی میده. ادواردم واقعا خدای ایکس بیلاینش خداست. ولی نمیدونم چجوری آخه اینا اینقدر عقب افتادن. تفاوت فارم چیز رو نگاه کن، فایتر رو اومد. And now you can see that the Faramis is also packing up a punch. دو برابره. 8500 گل جلوی بلک. دفاع کنه میتونن کامبک بزنن چون اونا تانک دارن اینا ندارن. میشه جمع کرد. And no matter what happens, because you have purifies on both their Js as well as you, there's always a saving factor. No matter what happens. دمیج از این ور لایلیا بیشتر دمیج داده. This is difficult to break down.
بلوشو So I think at this گرفت. point, Onik, Kyrie just has to kind of, you know, split push a little bit. علیرضا میگه خدای Use the کایری خوب mobility of چیزیه. CW and Kyrie to دهنت kinda سرویس try to get بازی رو نگاه کن. alleviate the pressure on the map, try to بچه‌ها open up حواس‌باز a bit باش. of space for themselves, and try to just hang in here for the long haul. They do have some late game potential with CW on the quad, with the Lilia. We'll see how عجیب much بود. damage the Lilia can اولین do. گیمی So they بود have من some دیدم answers. کایری But when you're نتونست looking at چیز an کنه 8K gold ترتل deficit, بگیره. none of those answers really matter, so they just need time. کایری هم Hold آدم on, فضا. blazing duet, but still, the پشمام. outplay's there. Because every time, کیبورد چه در Uwe's رفت. ready with another round. قفلا Now رو they're on the میگیره. run. CW نه might try در to bust رفت. off a couple shots, but کیبورد Oheb has his card. داشتم کیبوی Blacklist باشه. International still in control of this game. کیبورد How واقعا من did کیبورد دوست Blacklist دارم. read خیلی that خوب پلی می‌کنه. situation? They knew what was going to happen. They were ready to protect Edward. Like the moment he was caught, UA was there in like another realm. Any kind of damage. همیشه was جانگیلر باید that- پوش بده وقتی Dude, عقب Blacklist میفته. almost got a kill off that one. And you can see the And Onik was the aggressors. yeah, Renegade does have the quantum charge as well as the wilderness blessing. این They لورد can مشخص میکنه. easily go to. It's like a نمیگیرن. very fast ambulance, basically. That's what they're doing every time. They're prepared. Blacklist International, the school of دیدبیل دار رد medicine. میگیره. School of اونور medicine. بالا ادوارد رفت روی Welcome to the چیز رفت hospital, روی Onik. کایری کایری ولی Oh نتونست. my god. نتونست Lord نمیتونه. pits open. Onik. میخوان ریست He's trying کنه. to do something here. Is Kyrie going to go for an insane steal? He does have the mobility. If he can just get the owl retry. On someone اوه else. کیبورد این Luckily, CW گرفت. does find Edward there. Big final slash. اوه Onik trying to استانی make a لورد. fight back. Trying to از get لورد back. ای Super. بابا بلک گرفت. Another one. CW forced to اون run away. تکراری Keyboard روش as بوده. well. Trying to مسیح create some لورد لورد. space. But Boots and CW might not be Keyboard able to hit this میشه. one. This is huge for the side of Blacklist International. ایموت MSC رو Taking داد. down the favorites in game one. Since we got the حالا من Lord, از سانس خوشم میاد. وسط وای میسی ریکال و ایموت رو هم بشه Bruno میگه. Rafaela combo. Disgusting. It's not fun to play against. Let me tell you that. You're trying to run away. You get دیوان slowed رو and Bruno کشیدن. gets sped up. It's not fun. They're not letting their foot off the gas here. During the retry battle, it was a retry duel. You can see that the character was actually stunned up. And this is because of بلک the واقعا overload of خیلی stuns from Blacklist قشنگ و International. هماهنگ با هم Kyrie حرکت spent میکنن. 0-4-1 and still yet to get a retribution off of the neutral ولی of نباید Blacklist. اینجوری میشد. خیلی عقب افتادن At least they do shut اولش. down the Lord there, but Sensui. اوه کایری رو گرفت. Kyrie probably having. کایری رو چه قشنگ گرفت ولی خب نمرد کایری. آره دیگه تانک بسته دیگه. Dude, I guess Sensui. Sensui has been watching the stream, man. He's been He knows They how were ready. Kyrie's playing آره this لیچین meta. میگه سه تا مین Oh, man. کایری رو بند دارن. آره دقیقاً. Onik. Now they got to open up a little bit. Once again, it's back to the drawing board, trying to create some space. We're 15 minutes in. Yeah, We're should have still looked a at. long way away from like the 60K gold mark. Yeah. I'm back. Kyrie now has the rose gold. همچنان lead here, so 8K at least گل that's a جلوتر little تیم staying بلک. power in front. روز Blacklist گولد. International though they از even have تیم a روز strong گولد late دیگه. game too. I think the big پشمام اولین بارم میبینم دقیقه تقریبا 16 کایری 0-4. maybe he can deal the damage and maybe set up to کایری take out his 0-4. یه Maybe a کایری little که bit دیگه far from خدای You can see that دیگه his جانگلر counterpoint is already maxed موبایل out. لجند دیگه خداست. Going full damage on Kyrie's just like completely. آن کنید بچه ها barreling همه into the چی full به damage. We تیمه. haven't really seen it pay off شما just اگه yet. He خدای hasn't been موبایل able to لجندم go. باشید He hasn't been able to تیمتون connect to Rennie J. خوب کاور نده، Or خوب UA, or really پیکای anybody right خوبی now is نداشته just باشه، caught in his tracks. شما واقعا I mean, هیچ we had this کاری نمیتونید conversation بکنید. before حتی where میگم it خدای does موبایل look like the لجندم F5 باشید. World Championship is favoring those with more damage. Yeah, so far. I mean, right now, even Edward's going full damage. Like, is this the evolution of the meta here in the World Series? کاور I guess because کیبورد نگاه کن مسیح. you have utility junglers anyways and you have healers. That's why you're given Nah, that yeah, idea. that's- And also you oh. want to snowball. You want lane priority basically. That's why it's okay to overload with damage. I mean, especially when you have the lead, right? Especially with the Khalid. It's very like variationable on how you want to pull it off. Like من do we خدای want اول to- پیکو if بنا رو you're دیدم ahead, yeah, you گفتم just go full damage. 100 I'm pretty sure he اونیک just finished his میزنه. bot a little bit earlier. ولی تا الان که فعلا خیلی Um, عقب موندن. if he was 11-2 like not 8K 4,000 هم گل goals, he might pick up عقبن. some defensive items, but this time it's just همون لورد تد اول کاری باعث شد دیگه. تد اول کاری باعث شد ترتل هم بگیرن عقب بیفت. اینورم برونو پوش داد پایینو. I feel like واسه Kyrie just needs
just need to have لورد one damage. damage. الان این لورد سومه. ببینیم این لورد میتونن بگیرن. این لورد باعث میشه بیفتن جلو. اونیک اگه کاری بگیره. It's definitely getting there. Boots gonna hold on to this lord. Do they just try to force the reset here? I think بکنید حتی مثلا موقع لورد زدن جانگلر همچنان در حال باف گرفتنه، همچنان در حال آب کردنه. آها کیبورد نه بک داد. Right now, looks like this dance is Blacklist is really trying to make Onyx force something out. Now the Lord has been reset. شیبو اینجا باید بهتر عمل کنه، بهتر ویژن بده. اون ریست کرده. Someone can help them out to make sure that not every single one of them gets caught by Renerjay here, or Sensui, or Edward. There's a big build-up of minions up in the top side. Kyrie can't go for it though. خب رفتم باز Needs to پیفه. try to go for this fight. میگم Boots to the لورد. backside. Zons takes بوت out رفت Uwe. تو Kyrie trying to کاری make his اون. way in. Lord getting lower. Renerjay برام low. استیت شده میتونه لورد بگیرم. Onyx trying to strike in. چی گرفت؟ بین وای لورد گرفتم من. پشما. دهنشونو سرویس. 2 kills into his pocket. 2 members of Blacklist International fall. Is that a win? مارکسمنشون رو دید کرد لایلیا ولی لورد رو نمیدونم چجوری گرفت. They have lost Lord, but they prolonged the game once again, and they would chop down a massive lead down to just 4.3k. Might even put it back to their sides because what they're doing right now is to split the map. That's well done, Gamera. خبری بالا دیدی من چجوری پوش دادم. Wow. تیم اونیک. آره حواسم بود. دیدی درسته. Wow. Yeah, right now. وای طاهر گل، سجاد جون، I wanted that. ایمان Just clearing the Lord for now. ایمان But عزیز خیلی Vikings are خوش already اومدین. pushing سلام out just بچه‌ها. because of what Cheway as well as Kyrie did. خب Mission تو accomplished افتادن for Onyx. جلو They have تقریبا. equalized. تقریبا آره 8 که عقب بودن. تقریبا 4-5 که جلو افتادن. Again, Onyx has this way of slowing the game enough. Getting the اونیک items آیتماش and then بیاد making به it to احتمال an زیاد individual باید battle where I بگیره. would say Sans میگیرن، won آره. quite a lot of that because I kind of feel like even Blacklist International was not expecting that kind of damage coming in from the Lilia. Exactly. And you علی رضا بروک during that moment still. گلد افتاده جلو. But I'm not BW. completely sure if he. Whoa. Final slash on a sense, with the damage definitely خب starting to خف stack شد. up here. احتمال اون Zons pops این one آزم چه shoes. دری رفت. Back to what you were saying, Wolf. Yeah, it was. چه قشنگ کاور میدن روتیشناشون رو بچه‌ها دقت کنید. تمام اینا بچه‌ها یه درسا. Most damage. آدم با دیدن بچه‌ها یاد میگیره. Here's the thing. We've had our eyes on Kyrie this whole time. داشتم لایلیا چه دمیجی داد. And you take a look at CW, it's 0 kills for either of them. No, I believe there's 3 kills for Sans. 96,000. but- No, I mean 0 deaths. 0 deaths. yeah, yeah, Neither 0 of them have died is what I'm Yeah. saying. So they've been able to at least continuously get gold. Sans is completely stacked out on items. He's been stacked out for بازی about a minute or اول two now. تیم اونیک و So I mean, بلک. definitely at this point, it's anyone's game. I mean, Blacklist still has the goalie, but it doesn't matter because somehow Onyx has been able to catch up. And I kind of feel like at this point, Edward might have to change a little bit of his build, have 1 or 2 defensive items. Could be. I think honestly the focus now is onto the supports of Blacklist International. They have to stay alive. ولی خوب And UA, پوش شدن. maybe خوب they پوش just شدن. felt like you واقعا they can be مهمه مس. aggressive. اونیک واقعا خوب The only mistake that happened in there because خیلی عقب بود. has to play defensively now. B-Boy gonna try to look for Renerjay here. CW with the blazing duet. کیبورد نمیکنه بله. چه قشنگ و هماهنگ. میبینی به صدم ثانیه میبینن تانکشون رفت گرفت اونام سریع جوین میدن. CW so aggressive. دمیج CW. اوه چه ویندیوز کرد. I think that was a mistake. Now they will have to back down and Blacklist خب are ریکال happy with رفتن this. احتمالا لورد شروع کنه. T-Boy burnt the flicker. CW doesn't have دقیقاً purify. بچه‌ها. I think گوینیور این سیزن خیلی متا شده، مخصوصا بیلد تانکش خیلی متا شده. This is a good window for them to fight or grab the Lord, but the ball is in their court. They have to make the decision. I think honestly Blacklist this is the best shot. You don't have too important battle spells on the 2 important Heroes of Honor. Oh, Keyboy look for Sensu. We like the final Keyboy. blow comes in. Kyrie trying to find a handle. Oh, مسی کیبورد دیدی کجا وایستاده بود. اوه ادوارد اون And now Edward's in a تیکه. bad spot. Gonna have to back off.
ادوارد میتونن بگیرن اینا لوردو بزنن. داشتن سر کیبوی به فنا میرفتن ها، چون بد گرفت، خیلی بد گرفت، یعنی اشتباه گرفت. داشتن سر کیبوی به فنا میرفتن. یه تانک خوب بچه ها شروع کننده یه ارزم به خدمتون یه فایت خوبه. برای تیم بلک ویژن نداره مثلا. آره دیگه چون ساپورتن دیگه. ویژن داره. چون ساپورتن ویژن ندارن. کایری میخواد بره. رفت تو چیز. ببین چقدر هماهنگ بلک. CW فرار کرد. به نازم CW خدایی مارکسمن پلیر گادیه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. خب لوردو میگیره. Boots with the final slash, catching 3, and now Kyrie zoning out Sensui. CW now designated to damage the Lord. ببینیم میتونه لوردو بدوزه یا نه. درتل لورد بنازم گرفت کایری. دابل کیل حقی زد آبرونو پایینشون چه پوشی خب پایین چه پوشیه. داشتم امیر اچارزده گل داشتم راستات خیلی خوش اومدی. تیم اونیک همیشه رو پوشاش برنده است، واقعا خیلی خوب پوش میده. بچه ها شاید باورتون نشه اونیکی که 9 کی گل عقب بود الان 500 تا گل افتاده جلو. It's inhuman. In fact, Boots and Keyboy helped him a lot, though. Yeah, again, 0 and 5 for this Arlet, but KDA doesn't matter. KDA doesn't matter. 0 and 4 for Kyrie, but he gets the Lord anyways. Oh man, and this is Blacklist International game. How damaging 140,000 تا سانز. لایلیا خداست. Yeah, 35,000. That's a lot. That's a lot. آره دیگه الان همه فول آیتمن و الان بچه دقیقاً به این تایم میگم موقعیت طلایی. یعنی یکی یه فایت رو بد شروع کنه بعد برن توی تیم فایت، یعنی 100 اون یکی تیم میزنه، 100 اون یکی تیم میزنه. حالا مهم نیست مثلا کدوم تیم باشه، یه سوتی کل تیمو به فنا میده. به خاطر اینه موبایل لجندش موقع قابل پیش بینی نیست. وای لایلیا رو خیلی دوست دارم. How long is the cooldown? 24 seconds? Yeah, it goes down around 24 to 30. Yeah, so he knows it's good. It's the purple as well. Yeah, the cooldown is going to be so short. لیلیا خدایی بعد آجی این التیمیتش یکم کولدانش بره بالا، خیلی کمه کولدانش کولدانش. مسیه، هم کفش CC رو میگیریم هم چیز کتابو. واسه هم کولدان میشه 12 ثانیه. خب آجی 12 ثانیه واقعا ستمه. ولی که اولت نداشته باشه میشه راحت زده. که هر 12 ثانیه زرتی ریسپان میشه دیگه. داشتم ارشیات پدر لیلیای ایران باشه. No way he gets it, right? Sensui? No, I think Sans took it. Yeah, Sans definitely gets it. Because I think like that was the purple bubble on their own side. That's right. We gotta see the other members. خب میخوان روی لورد تمرکز کنم بیشتر. همین مورتالیا رو گفتم. اینا حاجی چقدر ریلکس و با طمأنینه میشینن پلی میدن. ما باشیم وای دهن تو هدفون رو در میارم من میشکنم اونجا گیتار رو میکوبم رو زمین. باور کن دعوا میشه مست. به خدا The turntables. وای زن تو. من میرم میکروفون جمع میگیرم، میکروفونی که به سالن وصله، میگم بیادبی نمی کنم ولی مادرت. Especially because Sans has purified. خیلی خوب پوش میده تیم اونیک. نگاه کن تو طرف هم پوشه.
نمیدونن لورد رو بگیرن، فوشا رو بگیرن. بولت CW واش پشمو. چه قشنگ دیلینک میکنه CW. دیدی سریعا ایمورتالشو گرفت. CW still safe by the way. I mean, he این was به دستش ایمورتال رو بگیره. به ثانیه ایمورتالشو گرفت. بعد دید دد نشد ایمورتال فروخ چیز آره. رینگ گرفت. پشمام ریخت. به ثانیه یعنی انقدر دستشون سریعه به ثانیه میگیرن. من خودم همون حرکت رو میزنم ایمورتال و فریز. یه بار توی رنگ رفتیم واسطه رو بگیم شد نمیشه. بعد این ایمورتال هم فروختم قبل از اینکه بمیره. به نازم داشتم جرال مرسی بابت 10,000 تومان دونیتد. گفته آخ جون سوژه شب جمعه دهنت آجی. بچه ها این لرد سرنوشت سازی. این لرد هر کی بگیره به احتمال زیاد جمع کنه دیگه. دقیقه 28 داشت پشما. CW رفته بالا پوش بده. من لرد رو نمیخوام بگیرم. خب برگشت نه. چون دید لرد دارن میزنن، چون همش داشتن با لرد بازی میکردن دیگه. تو این تایم گفتم برم پوش بدم. الان دید نه واقعا دارن لرد رو میزنن، گفت برم تو گیم. دمیج ادوارد و خالد رو نگاه. خفرا رو از دست دادیم. الان لرد رو میگیرم پس سر. In terms of damage, they got it. Keyboy is down, sure, but again, the problem is Suns, the problem is CW. They're still کایری گاردین هلمنت آورد که اسپیش بیشتر باشه. 40,000, 39,000 left. پشمام آجی به 29 دقیقه از گیم کایری 0-4. ما اگه مثلا 29 دقیقه بازی 0-4 بودیم کل تیم خوش خواهر مادر میدادن به ما، میگفتن چیز کنید. اما پشمام چه قشنگه. اوزد نداشته. پشمام واقعا پشمام موند. یه لحظه خودم ریختم. این طرف از دید شده از نیمه. CW زنده است میتونه بگیره ولی اگه هر دوتا میتونه جمع کنه. CW اصلا رو برد. پشمام بگاه رفت. تمومه. 31-2 دقیقه بازی بلک بود. گیم خوبی بود، خیلی طولانی. خیلی گیم قشنگی بود. شانسشون رو دیدی لرد هم ریسپان نشد. حالا ما بودیم مسی همون لحظه میگم یه دست سر همون باختیم دیگه. مسی یادته برودی بود. ولی بازی قشنگی بود. خدایی جایی ما تو این سالن خالیه، خیلی جامون خالیه. بروک. خب بچه ویدیو دست خودمه، بریم جلو، بریم برای مچ بعدی. تایمو دیگه اینجا نمیتونم بگم. MVP کی شد؟ Then Setsui just takes care of business. I think that he only missed the last two lords of the game, and it's just 94%. the lords that mattered so much. They got it for themselves. Let me just say, the Manning has to be ready, man. Just after game داشتم گوینیور I need help with my heart. MVP گوینیور شد. هیروی متا رو باید بند کنید دیگه خدایی. ببینیم آیتماشونو. CW خدایی قشنگ بازی کرد. اون طرف هم لیلیا واقعا خوب بازی کرد. بوتس واقعا رید این مچ. غفرام زیاد خوب نگرفت حقیقتا. کایری که اصلا هیچی. کایری که تو دیوار بود این مچ. بلک عوض شدن حاجی.
going مسی up اومدی؟ against من Blacklist International. اول گیم. Way the خب Maybe out in the yeah, it's- پیکو بنا دیگه منظورته. achieve Let me just آره say, آره simple favorites جلو الان من and میدم. it's like 8 games, a quote, خب ببریم جلو. amazing. He just figures out what to do with it. خب آقا we'll see. اومدیم I know that. All right, so روی Coach Yeb, مچ definitely دوم probably have بچه some استارت different مچ plans دو. coming in. I think Sans and CW did amazing, and it doesn't really matter what they pick. I think, like you asked me earlier, is what do we need to change? It's definitely going to be Kyrie. It's going to be Keyboy. It's maybe going to be like EXP lane because that can always kind of move around depending on کایریو draft. دیدید And with اعصاب من how داشت close یه that شاشیدم تو این زندگی was, خاصی تو is that نگاش minute بود. difference going to kind of put them on the better edge? Yeah, for sure. Every single خب minute درفت detail is gonna این matter in this particular پیکس. matchup because you have two teams that بچه من تصویرم میبرم که راحت‌تر شما ببینید بعد تصویرم باز میارم Darts واسه Fanny. It's the 1-1. The draft opens for Blacklist and Onyx. There's people up top today. خب ون ون و نولان Yeah. Oh, really? یا ون ون نولان فنی و نولان Dude. They just showed the تیم camera. اونیک Dude, I was just, ون ون و I don't know, right داشتم now my mind گونیوه. is all over the place, man. Blacklist International banning out the Assassins, this time banning out the Fanny as well as the Nolan. Veronic banning out the 1-1 as well as the Guinevere. I mean, again, Sensui was amazing on the Guinevere. واقعا Now, ترسناکه. banning out those Assassins, even the Joy. واقعا ترسناکه فنی پلی دادن کایری فنی جوی نولان is gonna give اینا رو زود one of the زرتی best به هم heroes to میدن. Kyrie, so they're preventing that from happening in the first place. Yep. So what is open? Bruno, یک دایروس Valentina, and Lilia. But the Faramis being banned out means that you would want to. ولی I mean, both teams will just kind of be کایری racing فکر کنم for این the مچ Lilia as well as the Valentina. I think that Blacklist are more کارو در comfortable بیاره. playing the Lilia for sure. Yeah. برونو Other heroes فرزی. might be, I don't know, maybe perhaps Arlet as it is an open pick, you know, flex pick. Still Turizla. خب ببینیم I mean, فرست again, I پیک kinda feel تیم like بلک don't چیو change پیک too much میکنه. about what happened the first بچه game. کلا 3 تا It's مچ Lilia. بعد ببرن و I would say نه هر تیمی 3 تا taking مچ the ببره Lilia برنده away شده. from Suns, Yeah. الان it's probably a good فعلا thing. یه دونه بلک برده. But I think Sans will feel comfortable. این with الان something مچ else too if he دومه. wants. Yeah. Yeah. He could still run something like the Valentina here. مسی لالیا رو پیک کردن. Dyrov, early Dyrov. I mean, this is a boot signature, man. That's true. Because it wins against the Terizla, it wins against Arlet. بچه الان تارهر داشتم یه سوال پرسید گفت چرا اینا 6 نفرن؟ دقیقا مثل حالت تیم فوتبال میمونه یعنی 5 نفرن یه نفر تعویضی دارن و اون اشخاصی هم که اینجوری بالای میز وای میسن اینا منیجرن یعنی مدیریت کننده پیک و بنا و این داستانا هستن که منیجر هر چی بگه بعد اونا پیک بکنن. نه اونجوری نیست که مثلا کایری بگه الان مثلا دلم میخواد فنی بکشم اونم بگه خب باشه بکش. نه اینجوری نیست. هرچی منیجر بگه اونو باید گوش کنن و عرضم به خدمتتون پیک بکنن. بنازم منیجر نمیشه گفت کوچ بیشتر مربی. آره دیگه مربی دیگه. حالا مربی منیجر یکی دیگه تقریبا. داشتم دایروس ولنتینا کلاد. Plenty of other دایروس options. ندیده Man, بودیم انصافا. I feel like maybe pick up the Mardis. You're able to at least kind of zone around in the Lord pit there. I mean, they could go for something like an Assassin, something like the Hellcurt, but I think after last game, it's time to maybe just like keep it simple. Keep it simple. ولنتینا خیلی بد نرف Might be the خورد. same set of bands. ولنتینا آره متاسفانه خیلی بد نرف خورد. البته الان بیشتر پیک میشه به خاطر اون ابیلیتی التیمیتشه که اولتا رو کپی میکنه. نمیدونم مونتون چرا اینجوریه میاد یه هیرو خیلی باف میکنه یه هیرو هم خیلی نرف میکنه. الان سیزن بعد مثلا جوی الان باف جوی که باف نیست گوینیور بافه خیلی الان نرفش میکنه سیزن بعد ببین. Oh, really? I mean, hey, more cultural information for us. That's right. As the foreigners. Yeah, sure. Okay. With the Estes being banned out, I think Keyboy wants to go for the Matilda actually because it also allows them to get into this Bruno. You have access to the backline, so I think I kind of understand why Estes was the ban instead of the Matilda. Blacklist still needs to ban Minotaur, however, unless they want to open it up
for themselves. خب داداشم فرزین پرسیده که جایزش چقدره. جایزه تیم برنده $900,000. I like the Minotaur band, but I'm really liking where 900,000 دلار. بله یعنی تقریبا $1,000,000. $900,000 جایزه برنده. I thought they were going to keep it simple. I mean, like, جایزه هر نفر یا تیم؟ That's pretty good. The Prince of the تیم Abyss. وینر. Boots is 8 out of 8. 100% خب زیادم win rate نیست down. انصافا. NPL ID season 12. But, آجی $1,000,000 یه 100,000 تا بیاد میشه $1,000,000. Unless they do something crazy. Like complete jungle, but I'd be hyped. So you go Edith, and Maybe perhaps, they pick up the Matilda. yeah, Matilda still looks good. Rafaela still looks good actually for Blacklist. But yeah, Matilda, that's gonna be the Red J hero. Oh man, what will Keyboy play in this case? نه بچه عذرخواهی میکنم. بچه عذرخواهی میکنم. $900,000 That's right. کلا جوایزیه که گذاشتن برای For Keyboy. نفرات مثلا 1 تا مثلا 20م. looking at a team they've already تیم اول بچه $300,000 میگیره. تیمی که اول بشه $300,000. تیم دوم $120,000. تیم سوم $80,000. تیم چهارم $55,000. بعد دیگه به پایین دیگه. After the first game, یعنی بچه ها I didn't even dare to predict, man. یعنی اگه توی مسابقات شرکت کنیم، خب اگر توی مسابقات ما شرکت بکنیم و حتی بین 21 تا 22 یعنی 21 تا 22 بشیم، خب تیم 21 تا 22 نفری $10,000 جایزه میگیرن. نفری $10,000 جایزه میگیرن. بریم $10,000 برنده شد. یعنی برینی خراب بکنی بشاشی تو گیم، خب نفر 21 بشی یا نفر 22 بشی $10,000 جایزه است. Well, we're jumping into the second game. الان اینو داشتم فرضی میگه میشه نفری 500 میلیون. نفری 500 میلیون. الان استارت شد. چه همزمان. یعنی برینی تو گیم $10,000 میگیری. $10,000 هم تقسیم بر 5 بشه دیگه. یعنی یه تیم الکی هم بدی، تیم مثلا مسیح و برادران، تیم دروازه دولاب، این تیمو بدی بری بیس خود من منیجرم، مگه چیم از منیجر کمتره؟ 21 تا 22 بشی $10,000 میگیره تیم. بابا تیم 7-8 نفرم، من 5 نفر نیستم. بعد جداگانه به شخص MVP توی تیم ها $5,000 جداگانه میدن. جداگانه کسی که MVP بشه $5,000 جداگانه میگیره. بریم مسی فقط کیس کنم MVP بشم. با خیلی ستم آجی. If the referees pick up, that's also very true. So this makes it so rigid. I'm not entirely sure if the damage output from the Dyroth is enough. I feel like it might because I saw Assassin Emblem on Kyrie as بلک well. خیلی And تانکیه. they're both rocking the Rupture. So early game they have a lot of احتمال میتونم the first بگیرم. item is the Fury Hammer. اونیک. I mean, simple calculation, I could be wrong, but it should be enough unless the Matilda is there to help out. خب آقا ما حواسمون به اصلا پیکو بنانه نبود. داشتم این جایزه‌شو که این دوستمون گفت می‌دیدم. Edward versus Boots. Boots is getting a little bit of extra damage off there, but I'm excited to see لیلیا فردرین برونو finally going to get to see ماتیلدا ادیس. and Sensui in the same spot. Kyrie getting a little bit of chip damage already onto Sensui there, but Boots caught off guard, thrown into the tower and taken out there. That's going to be a huge advantage for Blacklist این International. بوتس نمیدونم چرا داره اینجوری بازی میکنه. بوتس ایکس پی لینش خیلی خداست ولی خیلی خوبی آره میدونم. امروز نمیدونم آجی پریود داستان چیه چرا داره اینجوری بازی میکنه. Edward and Sensui just combining for that. They outplayed Boots because of their chain stunts. It was onward into the taunt. It was literally an alley-oop. Or I don't know, a tag team. Nah, It's like a مسی ولنتینا اولت لیگا رو بگیره خوبه به نظرت؟ به نظر من که اشتباهه. God. Onyx,
خب میدونی بستگی داره. خب مثلا ولنتینا اولتایی که میتونه بگیره خوب باشه، میگم بستگی به نسبت به شرایط تیم فایتشون. ولی خب مثلا با اولت لیلیا میتونه خب مثلا راحت اچ4 بشه در بره. آره اونم هست. من خودم به شخص ولنتینا پیک نمی‌کردم این دست. اولت ادیس هم میتونه اولت خوبی باشه بگیره. ادیس و ماتیلدا، من خودم ماتیلدا رو بیشتر دوست دارم. ادیس و ماتیلدا آره. ولی خب مثلا اولت لیلیا رو بیشتر میگیره که مثلا پررو میره تو صورتشون دمیج میده، اگه دیر کم آورد داره میمیره خب دیگه بک میده دیگه، یوز میکنه التیمیتشو بک. پشمام دهن تو کایدی دهن پشمام واجی زدن. همین الان میخواستم بگم 1000 توپ جلو تیمی بره. You see Keyboy with his timing of the ultimate, even after the flicker coming from J was able to catch him because of the timing, and then of course Kyrie with max range on the ultimate catch Oheb that already burned the flicker. So big props to Chewe actually forcing that flicker that allowed the kill from Kyrie. And Onik just کاجا یکی از مینای کیبویه. چه فیلیکری زد. سبورو ترتل رو گرفتن. عجیبه آجی، کایری هیچ موقع ترتلا رو ول نمیکنه. هیچ موقع ترتلا رو کایری ول نمیکنه. یعنی من واسه این ازش خیلی خوشم میومد. 4 و 59 دقیقه 5. واقعا جانگلر باید اینجوری باشه، چون ترتل بچه خیلی جلو میندازه تیمو، خیلی جلو میندازه تیم رو. اصلا پشمام ریخت دایروس پیک کرد کایری. منیجرشون بهش میگه چی پیک کنن، یعنی گفتم که دست خودش نیست که چی پیک بکنه. ولی خب توی پیک و بنا میتونن بچه‌ها نظرشون رو بگن که مثلا آقا من اینو پیک کنم یا اینو، ولی خب حرف آخر با منیجره. منیجر هر چی بگه بعد اونو پیک کنه. فرض کن ماها تیم بدیم، مثلا منیجر بیاد به ما بگه مثلا تو الان اینو پیک کن. برو کی اوه کاجا فیلیکر رو لالیا رو نمیشه گرفت. لالیا فیلیکر اومده خیلی درست کرد. علی خلیلی خیلی خوش اومد. داشت امیر گل سلام، خوش اومدی. پاون عزیز، بچه ها رفقا دوستای گل، آقا این لایو استریم الان واسه دوستاتونم بفرستید که الان دوستا رفقاتونم آقا بیان با هم دیگه باشیم این مسابقه رو ببینیم. یه خلاصه حمایت کنید دیگه، لایک و سابسکرایب و شیر کردن این لایو استریم دمت یادتون نره بچه، دمتون گرم. مرسی که هستید. مسی ببین یاد بگیر برونو پای رو بالا بنده میره کامک یاد بگیر. داشتم گیمر زون سلام، خوش اومدی. او کیبورد گرفته شد. نه مرتاجی کیبورد پشما ادوارد هیت شد. فیلیکر خوب لایلیا دیدی ولنتینا رو دقیقا همونطوری که گفتم شد. اشتی من جانگیرشو مرد. بنازم چه تیم فایت مشتی. کلا سانزو من خیلی دوست دارم، با شخصیتش حال میکنم. سانز از اوناست که هرس در میاره.
یعنی Onyx, the جنگ reason why they روانی want را that is mainly میندازه. because of Kyrie securing the turtle, they get extra shields and then boots on the proper timing. And also, Keyboy baiting out Blacklist International, then surviving afterwards. This rush of the Radiant armor helped him a lot. مثلا آیتم Versus لعلی the رو نگاه Magic کن. defense. My oh my, Onyx, they're back. Yeah, now Kyrie having the blade armor as well, make it so that بهترین آیتم واسه لعلی همون. for quite a while is able to actually dish out the armor reduction. حاجی بوتس خیلی داره چیز میکشه، دمیج میبنده. Keyboy, even though he is a roamer, but he's a catching kind of roamer, not a frontline, so it makes sense why he hasn't received that much damage. But Kyrie, the Onyx, bottom of the list. hey, I mean, This goes like, to show how clean he's like Yeah. moving. میدونی through چون fights, coming in the خالد right زیاد points. هیروی دیفنس محوری نیست و دمیجش هم واقعا بالاست. دمیجش واقعا بالاست، مخصوصا یه اولتو یک بکنه باید یه نفر سریع بمیره. to make sure that Sensui will be at par when it comes to levels against Kyrie for now. yeah, damage dealt now. Apparently, UA as well. تیم اونیک آره پیکاش به نظر منم قوی تره. Onyx 2 around 3,000 gold lead here. بعد نسبت به مچ قبل خیلی هماهنگتر دارن با هم دیگه حرکت میکنن. حاجی کلاد خیلی واسم سان چیز و سی دبلیو رو خیلی دوست دارم حاجی، ما کلادش خیلی خداست. کلادش خیلی خداست. اسکیل رو میزنه فرار میکنه روی مفت آدم میره اعصابش خراب میشه. حالا ارلی زیاد کلاد دمیج نداره ولی لیت گیم به شدت کیبوی فیلیکر پشمو آموزم فیلیکر نمیتونه بگیره. لوردو کی گرفت؟ پشمام کیبوی گرفت لوردو. پشمام واجی ایدادوبی هم دیت شد از این قطع شده. ماتیلدا رو میچه ماتیلدا رو نگاه، ماتیلدا رو نگاه تو رو اول کن. ای سم این هیرو چه دابل سم میزد ماتیلدا. How did it happen? Edward, you can see the signal coming up from Edward. It was immaculate. Whoever designed that shotgun was so good. داروس چیز اومده پانک بسته آیری. Oh my goodness, Edward. It was game on. Edward with the play, right? With the flicker play goes آیری آره کلن تانک بسته. تانک بسته واسه هم گفتم دلیلش چی بود حالا فهمیدم. Delivery. What is this gold lane roamer combination? Oheb with the Bruno. Oh my goodness. The thing is Renegade with the Rafaela delivering Oheb to Onyx in a good way, in a dangerous way. Yeah. He's doing the same with the Matilda. که پوشی داره میده This سی time you دلیلی. can see that it has a lot of purpose and Renegade just getting two successive. I mean, he gets a double kill. سلام Would've been better if it نوکرم went خیلی to خوش someone else, اومدی. but he deserves it. Hitman, at this point, he's a delivery man. The delivery man, the mailman The Renegade. mailman Renny J. کایری تانک کرده چون Dude, like I'm speechless. This is اکثرا جانگلرایی رو پیک میکنن که تانک محور باشن و همراه با تانکشون برن جلو اسکیل و لول رو بخورن و از اون طرف بتونن ساپورت بکنین ایکس پی لاین و یعنی ایکس پی و میج و مارکسمن بتونن از اون ور از پشت دمیج بدن و ساپورت بکنن. کلا تو این مسابقات مارکسمن خیلی مهمه. بیشتر حسابشون آره روی مارکسمن و میج میذارن. اول مارکسمن دوم میج. Onyx though is starting to take control of the map again here a little bit. Feeling good about it. 45 seconds on the clock, but at this point, after seeing that, after seeing the way Blacklist keep on just حالا ما swinging the باشیم game back ریکال into کنیم their ریکال hands, میکنی once بروک. again, to reiterate, we can never, ever count Blacklist out. I wish there was a replay for this. Yeah. سانت همچنان در ریکال میکنه آره. Because we gotta see like you said, boots
did not hit the raging sandstorm. That was the go button for everyone's like, okay, no one's stunned. If گلده بچه تقریبا برابره. everyone did. I just ویژنش love the رو delivery گرفته. of that Sensui finds Kyrie. It looks like Renegade wants it. اوه چه فایتی شروع شد. They're بکسره. دمیج CW رو دیدی؟ But that was flickered, burned out by Renegade. یه دست موندن گفتن شروع کنن گفتن نه لورد هست لورد بریم مکالماتشون این بوده. روتیشنش رو نگاه کنید موقع لورد زدن که بچه ها مثلا مشغول لورد میشن اون یکی خب پشتش من کاور وای میستن دیگه. بعد اینا از طرف مثلا فایتر از پایین پوش میده مارکسمن میره بالا پوش میده. دقت کنید خالد پایین رو پوش داد CW رفت بالا یه چوسه دمیجی داد. بیریکر کرد. نباید میرفتن تو فایت بگاه رفت. دمیج ادوارد راجه لورد گرفت پشمان ولی از این و لورد گرفتن. لورد گرفت سانز راجه سانز پشمان راجه پشمان بیریکر سانز راجه وای وای زنش وای زن ولی خیلی خوب بوده. I didn't catch It it. was Sands in the end. I mean, at this point, 13 احتمالاً minutes, گرفتن you این would دستو. not put a lot of value on the damage output اونیک of the گرفته این Valentino. دستو. He cannot one-shot people, but he puts them very, very low. He نسبت mains که them. بازی که تو I این wanna دست see the ارائه items دادن به of نظر Sands من now, because I'm باید sure that بگیرن. was the reason why they were able to take him out, and OHIP didn't have magic defense. ولی میگم همیشه احتمال کامبک و این داستان ها هست. از مهم کاری در میره اوکی CW Lord is going to get melted down. All it's going to take is a gust of wind to knock down that tower, but still. کایری کلا چیز کرده کلا دیفنسش کرده که فایترشون بتونه چیز کنه. آفرین دقیقا. یعنی بوتس یا همون چی خالد بتونه کلا دمیج تورو دمیج بده. کاجا فیلیکر داره کیبورد. نه استراتژی خیلی قشنگی بود. من اول گفتم چقدر کایری چه اسکول بازی در آورده کلا داره تانک میکنه دایروسو. کمپ نگاه یه تو کمپ هم الان ماها بریم تو کمپ خوش میدن بهمون ای قرم ساقای کمپه بلا. نگاه کنید بچه اصول بازی اصلا مونتون کمپ ها رو گذاشته که شما داشت استفاده کن. این برم پایین اینجا تو کمپ هم میبینید این گوشه طراحی شده بچه واسه اینکه استراتژی بازی کمپ کنن بتونن مثلا خف کنن بگیرن. رفتن تو دفاع. این هوشمندی پلیر رو میرسونه. خب وقتی نمیتونن مثلا روبرو مقابله کنن و بزنن 100% هیچکی نمیاد رو در رو فایت بده. هیچکی نمیاد وقتی خب آقا زورش نمیرسه گل عقب آیتم عقب. خب یعنی منطقی نیست عقلانی نیست طرف بیاد رو در رو بخواد تک به تک بخواد فایت بده. خب میخوره دیوونه نیستش که بیاد. و تیمی که جلوی مسئول چیکار کنه وایس مینیونا که میمیرن کنارش باشه گلدار بگیره مینیونا دد بشه دیگه نرم تیمی که عقب افتاد بیفته جلو دوباره. اگه مینیونا رو بزنی برن جلو اونا هم میفتن جلو 100%. So again, now OHIP finished the Demon Hunter Sword. Should be able to chunk down Kyrie Boots as well as Keyboy, but again, at this point, میگه it's مسی not ادوارد about یا how much damage you بوتس deal, but more من about بوتس how رو you بیشتر have the قبول space دارم. to do it, because Onyx is always looking for the backlines, and it's not just بوتس من Keyboy, بیشتر قبول Boots, دارم. Sans, but even CW can get to the backline, so it's very dangerous. But ناکن یه پوش قشنگ مشتی بالا رو دادن. اوف پشمان با HP یک در رفت. ادوارد هم در کایری باید یه ریکال میکرد آجی مانا نداشت کایری. If he's not the MVP of this game, if Blacklist wins, I don't know what to feel anymore. All right, does Onyx even try to contest this? CW
Working his way around the dry bush right now. Trying to find an angle, but Renny J's on him too. Edward finds the knockup. Boots, here is backup. پوریفای کرد TW. There's no way they can take this. Blacklist International. خب این لوردی که مثل بنز دادن. Wow! What is going on? What is going on even? Renny J saving the day اولین once لوردیه again. که گرفتن. And Onyx, you would From the understand why he Black. went for Edward. With the flicker play. should have died. Edward should have died. Should have بچه یه died. توضیحاتی بگم که قشنگ اون بالا نمیشه، شاید یه سری ندونن. اون عکس لاک پشت زده اون ترتله. الان مثلا تیم بلک دو تا ترتل گرفته، وسطی لورده، یه دونه لورد گرفته با 4 تا تاور. Oh my god. Now Blacklist, they're in for the push. اونور مثلا اونیک 6 تاور گرفته، 2 تا لورد، یه دونه ترتل. اینو گفتم بگم شاید واسه کسایی که ندونن. تاور بالا میره. 100% میره تاور بالا. They know the heavy CC, the terrifies. There's a lot of میدونه possibilities نمیتونن running. بندازن. If they get caught in a pigeonhole here, it could spell. بچه‌ها یه سری قشنگی دیگه استراتژی‌ها رو دقت کنید. وقتی یه لورد میگیرن خب پشت لورد همه یهو نمیرن پشت لورد. وقتی تاور عقبن وقتی تاور عقبن اول میرن تاورا رو کلا میندازن، تاورا رو میندازن، بعد مثلا با لورد بعدی که گرفتن کلا همه پشت لورد میرن تو. اولویتشون اول تاور انداختنه. الان مثلا بهتون گفتم تیم بلک چند تا تاور گرفته بود؟ 4 تا، الان شد 7 تا. یعنی فوکوسشون رو بیشتر میذارن روی لورد گرفتن. بیشتر نگاه کن کایری چجوری میرفت تو. کایری خیلی بد رفت حاجی. خیلی اشتباه کرد. اگه ما بودیم فوش میخوردیم اونجا رو. I mean, Onyx thought that it was already a guaranteed kill onto Edward, but it wasn't. And then while that's happening, you gotta have to give props to Oheb. He's still hitting onto Kyrie. That's the thing, right? If you see already that your opponent popped the Divine Judgment, بوت کلا دمیج اومد. یه دونه دیفنس هم نه. Oheb just felt confident that he can hit Kyrie, and he did. Sensui gets the purple. کایری کلا رتری هم میسیده این دست. امروز بچه‌های اونیک یه مقدار دارن عجیب بازی میکنن. کایری کلا دیفنس اومده، خالد کلا دمیج. And that's what Renny J's been doing all game, man. He's regularly just kind of like making sure he pushes them back, threatening them with the guiding wind, threatening them with circling eagle. کاکاروت 402 سلام، خیلی خوش اومدید. داشتم میلاد راهبر عزیز. I saw one item coming from Edward that Onyx has to be careful. من قبلا طرفدار تیم بلک بودم ولی خب دیگه کلا طرفدار تیم اونیکم. منم قبلا طرفدار آرارکیو بودم انصافا. خیلی خوب پلی میدادم. الان خیلی بد. آرارکیو قبل واقعا خوب بود، خدایی واقعا هیولا بود آرارکیو. من و مسی بریم آرارکیو رو میدیم. They have a shot at this. Kyrie is showing they can punish Kyrie this time. He was far too forward from his teammates, but we'll see. واکنش بچه آرارکیو مشکل داری. Also hanging back CW there as well. Blacklist International don't want to get this. Let this. Oh no! Keyboy! No! He's trying, but CW punishes Edward. Keyboy. So he also there as well. Somehow, some way, Onyx actually comes out on top in that one. The Blacklist want to tell them that they can't. Kyrie wants to show them that they can. Unbelievable. Good news, bad news. Good news. Keyboy was stopped. Yeah. Bad news, he still got the kill. کیوای رتریش هم زده. کایری ببخشید. الان اینه باید لورد بکشونن سمت خودشون که لورد دمیج نخوره، چون رتری نداره. به نازم کیبوی چه قشنگ کشید. فرندینو کایری دست شد. پشمام دمیج برونو رو به نازم CW. دمیج بوت.
gonna take the Lord. خیلی عجیب بازی میکنه این ساعت تیم اونیک. Back and forth. What a series of unfortunate events. Oh my god. I mean, it started with Keyboard trying to pull someone in and then Gets knocked up for the gets Lord. knocked up. داشتم صبحان گل خیلی خوش It looks اومدی. like Blacklist International, like, Edward was not around, but they still wanted something out of that. Yep. Keyboy does have the ultimate again. This is big. لردم از بالا داره میاد. CW to clear the wave. All they have to do is lock on, conceal play. Able to move in. Their only job is to lock on to this base. Renegade گرفته taken که. out. پشمام Sword blocks گرفت Onyx. بنازم Game number 2. بنازم Tie it up. There's no way داشتم that اونیک this باشه. best of 5 doesn't go all 5 games. MVP کیه به نظرت از Just اونیک؟ equalize with Blacklist International. They're making sure that MVP از Blacklist, اونیک. whenever they آره. make a mistake, Onyx is gonna وایسا یه capitalize. لحظه. Was a time where نزن جلو Sans دیگه was بگو. phenomenal نه به with خودم his میزنم بچه دارم میبینن You دستم see that میرسه at the top نمیزنم. lane, that's why they were able to نه دارم wipe فکر out میکنم. Blacklist International, but then Blacklist یکم turns it سخته around من after نمیشه مد Edward بزنم واقعا. almost من- died, and then Oheb من میگم punched, and کاجا. eventually the last fight, من میگم the last two سانز. sets of fight, میجر Keyboy jumps in, gets knocked out by the Lord for some reason. They البته still lost سانزم Edward because خوب when بازی Edward کرد. went for the ولنتینو. flicker, was a lot of burst, and then CW بذار بزنیم جلو ببینیم. More نزن time. بذار میاد. Saturday for This guy with the Claude was MVP phenomenal. I think CW his شد. positioning in the last few minutes of the game CW was, پشمام. بنازم He wasn't tagged CW at all. KDA 7-1-6. 7-1-6 After this game, it appeared five messages as پشمام well as ندیده he's بودم. starting against Oheb. The win really CW goes to خدایی the حاجی We know for مارکسمانش sure that خداست the مخصوصا Claude is کلات که very strong in مینشه the latter portions of the game with his corrosion side, with his wind talk, him to be able. It's on the left side, sometimes on the right side. Look at Edward, beautifully done, and then utilizing the این primal فایناله for دیگه من additional. هر کی بزنه Watch برده. out for Suns in this particular exchange. Look at him go, even with the recall spams, right? He's messing with the mentality, and then Suns with the فاینال flicker plays یک to به finish یک off شدن، the آره. Oheb, then allow for CW یک به to سه get به the دو double kill. And میبره. یک به سه به that سه is prime Valentina آها. that That we're was that talking about. misplay. Oh yeah. And this is the moment where we saw Blacklist capitalizing on the fight where Oheb just did way too much damage and Renegade just delivering Oheb to absolutely everyone from Onyx, but we saw کجایی الان more or مسی؟ less the same thing coming in from Onyx where they just take one mistake coming in from هیچی Blacklist and بچه‌ها then they just گفتن یه capitalize. حرکت Renegade بزن. was a beast in this game as well. Look at that, Edward with the play already, but he was حرکت he بزن. was punished. Look at Boots as well as Suns. They just dialed in on the Oheb. Their focus was Oheb. بذار بیام لایو منم Take it ببینم. out. Suns did not start being aggressive onto the backlines, and then you when he goes to the backlines. بچه ها به عشق خودتون به عشق خودتون گفتیم اگه کایری ببره یه شیک میریم بریم بچه ها آماده این بچه ها استفاده کنه چه عشقی میکنی. آقا این کارا چیه بچه ها این کارا چیه آقا خجالت بکشید شیک چیه آقا مسی بیاد با این همه ریشه پشم بیاد شیک بزنه از اون ریشه آقا پشمات آقا از اینا خجالت بکشید آقا کن ریشه پشما رو ببینید تو رو اول فصل آقا شیک چیه بابای من هم سنم است بود 3 تا بچه داشت. بنازم تیم اونیک برد البته یکی یک شدن ها. حالا ما بزنیم جلو ببینیم مچ بعد چی میشه که گیفت دونیت های ساخته بشه از این. حالا بچه ها زیاد به ما ارادت علاقه داره صمیمی باطن مسی. خب بزنیم جلو رفتی هستم دیگه 7:33. 7:33 ای؟ آره. خب من آمدم 7:33 بروک من یکم رفتم جلو الان 7:33 7:33 49 50
His squad is خب من اول تیم بلک Blacklist will be the first pick. Onyx will be the second pick. Looks like the بروک strategy for now has changed. پنیک برم میشه همون اوله. If Blacklist continues, they should be پنیک banning out the نورا Nova. خیلی ترس داره نسکایدی. حاجی خدا وکیلی به ابوالفضل قسم من اگه تو مسابقات برم شرکت کنم ببرم مسابقات کنم مثلا ببرم یعنی مچ آخر یعنی مثلا 3 تا علامت ببرن دیگه کنید میبینید الان اینجا بذار موس رو بیارم بهش نشون بدم بچه میبینید این موسم الان نکن 3 تا خونه است یه دونش پر شده یعنی یه دونه وین کرده الان بلک یه دونه وین کرده این برم یه خونش پر یعنی مثلا اونیک یه دونه وین کرده هر کی 3 تا وین کنه برنده است خب یعنی من اگه اونجا باشم تیمم 3 تا رو ببره به ابوالفضل قسم یعنی میرم وسط سالن دیدید که بین 2 تا تیم یه فاصله است دیگه که نشستن دارن بازی میکنن میرم اون وسط حاجی شیک میزنم و یه دونه از این موزیکای چیز هست چی بهش میگن هوپولور چی بهش میگن بلنگوهای اسپیکرهای بلوتوسی اینا همین موزیکی که الان واسهتون گذاشتم اونو میبرم میرم وسط سالن میرم وسط پلی میکنم شیک عینکمو میبرم یهو در میارم میزنم چش یه شیک میزنم به ابوالفضل قسم من فقط پام برسه به این مسابقه Again, Valentina Farms Lilia will be the choice for Blacklist International as their first pick. I would say you would rather just get the آی Valentina. وسط سالن چه حالی بده بس. بابا من خیلی کسخلم حاجی من فانتزی اوه That's very true. Honestly, and it's not اونیک just احتمالا فارامیشو goal بکشه. liners as well. Yep. EXP liners, both of these teams, the hero pool just goes. به نازم داشتم جرال مرسی بابت 10,000 تومان دونیت گفت شب جمعه ساخته شد عکس 3 تا آب داشتم جلال اولا دست نکنه داشت مرسی خدا برکت بده به شما و تمام دوستان خودتون خانواده‌تون خدا برکت بده بچه‌ها مرسی که هستین حمایت میکنید هر کسی در نوبه خودش لایک کامنت سابسکرایب اینا ولی داشتم جلال بروک پیامش یکم دارک بود مسی Bruno's also open still though. Yeah, that I'm actually surprised. خب آقا حواسمون رو بریم سمت بازی سمت گیم ببریم رو نگاه کن مسی پیکا رو ببین پشمان ولنتینا رو پیک اول کشید منم که هیرو مین مسیحه آره او سانز مین کشیده سانز مین کشیده کایتا 30 درجه هم مینشه من فارامیس که نمیگیرم من رو نگاه کسخورم ولنتینا کشیدم میگم فارامیس بکشه داداش تو دکتری مطب نداری درست And we've seen success on the Phobias going up against the 1-1, but مینیاتور this is CW though. It's a different beast. So this is a mid-lane Kadita. Yeah, this is a mid-lane Kadita. I was about to say they got to ban out the Diggy here. If you're Arnik, do you want to consider banning the Angela? I think for Blacklist, Tyroth is a good ban here overall, even when they have the Akai. Okay. Like again, should Onyx be concerned about the Phobias? نمیدونم میناتور رو زیاد دوست نداشتم مینیاتور خیلی هیرو خوبیه هسته خیلی رو خوبی هست آره ولی خب این بر بلن دارن فوبیوس من دادم He's an anything kind of guy. Air Edward. Dude, when he plays that Phobius, we call him the Air Edward when he plays the Phobius. Yeah, just ban it out. بنازم بن قشنگ پوفیوز بند دادن که برای ایکس بی لین پوفیوز که برای ایکس بی لین نگیرن من دیگی بده دیگه خیلی هیرو گادیا به ابوالفضل حاجی خیلی هیرو گادیا دیگه دست پلی میدیم امروز هم دیگه داره دیگه این فکر کنم دهنش به گو میده چون تو این محیط هم ماسک زده هم داره آدامس میشه 2 تا منیجر هم ماسک زدن ببین بعد فکر کنم لوات مرامی رو داشته حالا منیجر این برو ببینیم چجوریه
the Rizzler. Okay. Keep it simple. گریزلا Keep it simple. I'm wondering about this Kadita, man. So far, Kadita hasn't had the گریزلا greatest پیک خوبی بود. Yeah, big showing. range. Are we looking at a Lapo or Paquito here? Ooh. You Lapu mean Lapu for- perhaps. Oh, Or you're Blacklist, talking about from Blacklist. Blacklist. Yeah, for Blacklist. I think maybe Benedetta should be better because yeah, they're going up against her. Or yeah, the Yuzhong. I'm actually interested what ببینیم Red Jay چی will pick میگیرن up because برای they're going up against the Minotaur. XP So do you go و Rafaela or do you go Angela? In fact, there still is the Matilda's open Matilda. جانگل Yeah. جانگل Played مهمه دست. amazing on it last جانگل game. که I چیز agree. میره آکای میره این بر. Or what if فلورین everyone just goes for پاکیتو. Eurydice instead? Because they پشمکام will just peel for this Claude. حاجی تو جلو یکم بیا عقب. Florian. Eh. Oh, Florian. الان پلورین پاکویتو I don't پیک know how I شد. feel about it. Yeah, 0% win rate. That's the reason. Again, this is Oh, Blacklist. They can make anything work, but بذار ببینم کایری 0% چی win rate is میکشه. the one that we are like Yeah. ندیده iffy بهت about. میگم. Like, I thought that the Paquito would be good here. بنازم لنس لنس I don't know, بنازم. man. This Florian is. اوه این عادی. دست دست اونیک قویه. از لحاظ پیکوبند دارم میگم پیکوبندی که الان دارم میبینم اونیک 100 بد بزنه 100 بد بزنه 100 بد Well, بزنه if nobody dies, لحاظ then they get a پیکوبند. transfer. But at the same time, it does not give what they need. Like, imagine if they had Matilda to provide the vision. At this point, only the Akai can man the front lines for Blacklist. And Claude and Florida is actually very slow, right? When it comes اونیک to خدایی Florida. با این I like پیکوبند that. 100 بد بزنه. Wow. Serendipity, I guess. I mean, I like it if it works. We gotta see whether the It's- Chlorin. Yeah, it's super late game, I'd say. Well, we're gonna see if we get to the super late game. We're going into the third ولی match خب بچه between باز Blacklist همه چی International بستگی going به up against نحوه Onyx. So پلی دادن far, it's a بچه‌ها ping-pong داره. game where we're just trading back and forth. Is it the same for this one? Will the Florin be the key to victory? خب We're مچ jumping into the استارت line of dawn. All right, so this could be the breaking point where a game finally becomes a little one-sided, I feel like. Both teams have some possibilities. I think something huge for بعد the رفقا side دوستانی که آقا اگر این مچ رو دیدن لطفا اسپویل نکنید is نگید if Edward لطفا gets some early game منم خودم rotations, این مچ رو if he can گرفتم kinda really خب یعنی capitalize on that level ویدیوشو 4 power spike ویدیوشو here, دانلود کردم گرفتم could be ولی huge, خودم right? If he can ندیدم try to که با make شماها sure ببینم Blacklist که gets an early game, جذابیتش واسه that's من از huge. دست Now, if نره Sans, on the other ولی میگم hand, دوستان or رفقایی که اگه کسی Kyrie دیده لطفا are able to نگه get a nice اسپویل level 4 نکنه power spike. Same thing with CW as we're seeing. I just feel like Onyx has a few more options مسیح in ثانیه the چندی؟ mid-game. Oh no, I 53. definitely agree because اوکی. again, we gotta see how Renegade is فلاده gonna چقدر operate عقب on افتاد؟ this Florin. Looking at the emblems for now, having tenacity. دوباره پوریفای رو کشیدن making it so ستون that if تا you پوریفای do want to کشید go gank onto them, they should be pretty حاجی fine. سانز رو نگاه کن Sans right now پشمو really doesn't care just because he has the thalassophobia, so he can سانز مینش recover اومده some دیگه HP. کاریتا خیلی ریلکسی این پسر نمیدونم I want to see Onyx من try نمیدونم to من get اصلا the نمیتونم tempo. اینقدر ریلکس باشم پشمو. بنازم میناتور چرا That was گرفت some damage. I couldn't pass it to you fast enough. I'm sorry, dude. It's all right. Dude, boy. Kyrie There was nothing on to say. It happened so فلورین چیه تو رو اول Yue in the پس mid lane پیش and going up میکنی against Sans as well as Keyboard. به خدا Alright. سر همین So فلورین at this میبازم point, as we mentioned, من Onyx ندیدم already ولی kinda made a little something حسم to داره میگه help سر همین you فلورین get the better نمیبازم of OHEB مسی majorly فکر on کن the توی top side. مسابقات منیجر میگه نوبا و فلورین Up that 1-1, پیک کنی picking چی up the میگی بهش quad. من همونجا بلند میشم در See میارم how it میندازم works رو out. میز Blacklist already starting to group up a bit down to the میگم left side. اگه فلورین و نوواریا بگیرم من بازی نمیکنم So far, it looks like Blacklist International will be having the priority around the turtle. It looks like Kyrie doesn't care. It looks like he just wants to grab the buff here. Yue is going to slow him down. If Yue is able to secure it, that's great. Now we don't have used by Yue. Ooh, چه Kyrie's still able بلویی to take گرفت. it though. چه خیلی Turtle. گرفت Purple for ولی Turtle. ترتل مهمتر Blacklist بود comes out a little هر bit جور on حساب top میکنم there. ترتل خیلی But مهمتر Blacklist بود International, they need to send someone up to help out OHEB because CW is just constantly getting the better of him up here. Keyboy making sure he keeps an eye as well. با این حال اونیک بازم جلوه 200 تا تو هر شرایط حاجی هر میج دیگه ای باشه خیلی پتانسیل بیشتری داره هاد نوواریا آقا من خوشم نمیاد دیگه بچه من به شخصه نوواریا اصلا خوشم نمیاد هیچ جوره خوشم نمیاد نوواریا
Not a lot of rotation coming up from them. So for the first time, Onyx actually winning out in the laning phase. In the past 2 games, اونیک هی MSC رو میفرسته کیبوی MSC رو بردن ای قهرمانی اونو میفرسته پاکیتو رو نگاه کن خیلی به خوبیه پاکیت. Since we has rotated up top, Onyx has been, I would say, aggressive in the laning phase, but able to be چه دری رفت able to always disengage. Kyrie looking like he wants to high perform on this land slot, so it does look like he wants to be more damage. آقا به نظر من اصلا قابل مقایسه نیست. طرف اینور یه تانک مشتی استانر داشته باشه اینور بخوان ساپورت داشته باشن. الان ساپورت متاست خب اونم میشه گفت. اون هیلی که ساپورت میده تانک نمیده. Of Sensui, and I think it's a good approach here from Onyx. But then Pashmom. maybe one thing that you may be scared about. Pashmom. من ندیدم. داشتم شهرام. پشمام داشتم شهرام بنازم مرسی بابت 1 میلیون دونیتد. بنازم داشت شهرام مرسی بابت 1 میلیون دونیت تاجی پشمام ریخت. دیگه مسیر رقاص باشه. مسیح از فردا شیک میزنه فقط. آقا نمیدونستم من با سرم اینقدر طرفدار داره بنازم. کایری ترتل رو گرفت. خدایی پشمام ریختش. داشتم شهرام مرسی بابت 1 میلیون دونیتد. Their crowd control very early to get the turtle fight, but that allows them to pave the way for Kyrie to eventually take the turtle. Now it's من از یوتیوب رو ویدی کن برو کلاب تاری کن. Blacklist International 4-man moving down bottom finds رقص با میله. Kyrie engages off the UA as well as Sensui taking a bit of damage. Looks like Blacklist they're looking for avenues for them to be a little bit more aggressive, but every single time داشتم رضا NKLS مرسی بابت 10,000 تومان دونیتد. گفته دمت گرم فکر نمی‌کردم انجام بدی اما اگه دوباره اونیک ببره موقع شک چادر باید سرت باشه همزمان گیتار بزنی. داشت رضا بروک. Boots is trying to keep up with Edward. Edward does have a little bit of a faster rotation just due to the passive and things of that nature, but Boots is at least keeping an eye on him, and as long as Boots is able to do that, Edward won't be able to, get that surprise. خدایی بچه‌ها دم همتون گرم. آقا مرسی که هستین بچه‌ها. خدا به خودتون، خانواده‌هاتون برکت بده، سلامتی بده به تک تک همتون. و هر کسی به نوبه خودش حمایت میکنه، یکی لایک، یکی کامنت، یکی سابسکرایب، یکی دونیت. واقعا دم همتون گرم بچه‌ها. کوشکی همتونم. واقعا مرسی که هستین بچه‌ها. I believe that Onyx are just super duper happy of what is happening in the map right داشتم شهرام. They're just clearing the lanes. They're making sure حالت that they keep their تناسلی تو قلبم سلطان. farming the jungle, sometimes stealing jungle creeps from Blacklist International, and have established a lead مسی over مؤدب Sensui. باشه. This is Onyx win condition, and they're وقتی getting it. خوش افترا نشده. Moving slow is a-okay with them, even though the goalie doesn't really move that much, but for Onyx 1,000 goalie with their kind of composition feels like a 3,000 goalie, where Blacklist International, they're the one pressured to be proactive here. All right, penalty zone does lock on Edward and Sensui. Sans into the backside to try to مینیاتورم از این ورو. Sensui comes in. قشنگ کایری چه قشنگ گرفت ترتل. خیلی سخته اولته. Well played by Onyx, still controlling the pace. Is a 1.6k goal. چند تا هیرو هست از دستشون اصلا تو نمیتونی اگه طرف پلیر باشه نمیتونی راحت از دستشون ترتل بگیری. یکی لنسلاته، یکی بالمونده، یکی لینک. اینا اگه پلیر باشن نمیتونی از دستشون راحت، یعنی به هیچ عنوان نمیتونی بگیری ازشون. So yeah, they use the ultimate. Kyrie used the ultimate instead of the Thorn Rose because the execution has the CC immunity. So penalty zone with the Phantom execution. Thorn Rose. خدایی هستن یونیزلس شده. Boots able to
look at that kill. اوه از بالا ببین. Okay. That sucks. Okay. CW now pinned up against the wall. Kyrie's here to help out. Sans though. اوه چه کاری دادم مسی. Knocked up and taken out. Oh my god. That was an من یه دقیقه uncharacteristic mistake. حواسم Like, he got the رفت به kill. He could have gotten away from it. I mean, like, Exactly. it was دونیت. still غلط. good. Like, he was able to catch داشتم someone جرال that was مرسی good, بابت but 10,000 تومان the ball دونیتد. wasn't there, so it was a bit گفته wasted. خالد سارا وقتی میبینه مسی درآمدش ازش بیشتره. پشما. دهنت جرال دهنت. Sensui stopping him from farming once again. 2,000 ahead is Kyrie. Rich guy Kyrie. Man, this guy Kyrie's insane. Who Oh is he? my god. This guy, right? All right, so now, again, Onik having a 2.3k goal lead. Kyrie's level 13, Sensui's level 10. This is a 3-level difference. Usually at most we will see a 2-level difference. So the gap, Kyrie's really stretching it here. It looks like maybe he wants level 15 first and then really go a crazy engage on the Blacklist International, because how many lanes is he farming right now? All the lanes. All the lanes. See this lane? I'm the captain now. Yeah, he's the hyper carry for sure. Oh. That's how you play the Lancelot. And this time, no more of those tank Lancelot kind of stuff. He's going for War Axe into Thunderbelt. You can argue that Thunderbelt is a quote-unquote tank item, but Yeah, I would say it's more aggressive, because mana regeneration as well as the true damage and the slow, I would say it's more aggressive than defensive. exactly. It's cutting, proxying the minions down the bottom lane as Edward would do. They might go for the pinch onto Edward. Boots is already calling that. All right, Kyrie gonna try to puncture misses the in puncture. here. I'm just looking at Blacklist CW. going up against Onik. Not a lot of ways for them to really initiate a fight. I mean, like, there's a lot of disengage, but the engage tool is really onto Sensui. Edward can with the knockup strike, but it's not as easy. Oh my god, that's scary. Oh, penalty zone. I mean, not a You know, penalty Fury. zone, but no one's Fury on a 3. UA به goes down. نازم Kyrie بود collect. چه اولت Oh, فیلیچر Evan takes out قشنگی. Boy, Brennan J falls next. And the crossbow of دیدم 10 اینو اولت pops باز off. کرده ولی هیچ Not درد able to find نخورد. Edward just yet, but Boots. فعلا دمیج نداره دیگه، حالا دقیقه 10 آیتماش نیومده. Sans there as well. no. Kyrie's already back Oh, to the no. base. Boots may go down Boots here. more. Edward Lucky. tries to come in Schmo. and gets the punch. It's 2 for 2 overall. And again, Onik, it's like Onik has Mid ways to rap, engage. man. Blacklist not so much. They have to be reactive more than proactive at this point. Unless Oheb can just go in, dish out a ton of damage. Like, that's their way to engage. Just do a lot of damage, but not really with crowd control. خیلی دمیج اومده Now مسی. Kyrie will have to hold on. In fairness with Blacklist, they will still try to fight this, knowing that T-Boy doesn't have the ultimate. Oh no, Kyrie got the Big stun! damage. No Oh one's my has come in. به نازم Blacklist with the counter خیلی دوت strike. شد. T-Boy's there as well. Oheb gonna get knocked out. مینیاتور هم Still دیت taken شد. out. گرفتن CW though, دوردن. looking for something. Still has the میدونید crossbow. چی Goes در for the آورد goal. Seems by the واسه ankle. شون؟ Sans gets a knock up on Edward. CW والنتینا now push back. والنتینا Boots اولت right. میناتور رو گرفته Edward بود. on the run. اولت CW میناتور رو doesn't wanna گرفته بود، have رفت Sensui بینش tries to یهو reengage. پشماش ریخ CW موند. keeps going. Let him cook once again. 4 members of بوتس اولتش Blacklist خیلی taken بد زد. out. خیلی بد Chaeway زد، right آره، now. اولت خیلی بد. 3-0 in 3. Lord is gonna be اون marching والنتینا towards Onyx. اولت They should be able to میناتور رو clear زد that up. رفت بینشون Whoever stunned کارو در آورد. Kyrie was- کایری مرد. Because he was controlled when the Lord pops his own stun, right? So own airborne. That's why Kyrie این هم he was جلوه. chain stunned by Blacklist and the Lord. نکن کایری کلا فول دمیج تقریبا فول دمیج داره میاد. Screw me then. اون بوتس دوتا از اون تانک داره. بوتس از اون ور داره تانک میاد داره. بوتس کلا داره تانکیش Nice, میکنه. or maybe you was terrify. Which Yeah. more than enough for the knockout. این ورم because, I mean, پاکویتو Kyrie was all day یه دونه poisoned out and اتک eventually was آورده taken بود out. بقیش And what's really دیفنس. surprising is Onyx still fought because they know that they have the lead. So پاکیتو they have کلا the همینجوری باید advantage. بشه. Eventually Blacklist gets the داشتم Lord to شهرام lose گل this فدات fight. شم. What شبت the بخیر hell is داداش. this game? مرسی داشت بابت بودن ستون. T-Boy, Onyx, pushing Blacklist back a little bit here. Lord's gonna be up in about 100 seconds, but still once again it's یه back قرار and بود forth, دو back and بزنم forth. ایشالا Even, دفعه a بعد 3,000 gold lead فدای is سرت nothing to سلطان either of داشت. these همین teams at any بودن point in this شماها game. واسم We know بچه Blacklist کلا can یعنی take a whole team fight if we need میلیون to. ها We know دونیته. Onyx can همین do the same. بودن تک تک Yeah, شماها. it's legit is very terrifying. Like, حالا again, خودتون doesn't matter what kind حالا of hero he هستین دونیت uses میکنید because دیگه we saw in the previous fight he was able to بزرگیتون رو find میرسونه. Oheb بچه and دمتون burst گرم him واقعا. down.
Okay, so Blacklist International apparently they have different ways to engage the fight, especially if Yui has the Minoan Fury, which he does right now. That is a form of engage, and Renegade can have a stun on his first kill, and Blue's just taking quite a lot of damage. فرهان گل سلام خیلی خوش اومد. Lead. At this point, Kyrie is level 15, Sensui is level 14. Looks like Onyx, they can just force things out. They're pushing Blacklist International away from their own turrets. والنتینا هم خوشش اومده دیگه، هی اولت میناتور رو میگیره. We were talking about the scaling of Onyx with two of their heroes. That's going to be the Lancelot as well as the 1/1. Pretty strong in the late game. But if you're looking at Blacklist International, they have this one true carry, this Claude. No matter what happens, it will deal AoE damage. And the longer the game goes, the stronger. میگه منسی در مورد آیتم‌های ناقص توضیح بده. بچه‌ها نگاه کنید، شما وقتی میخواید یه آیتم رو ببندید، خب اون آیتم متشکل از چند تا ریز آیتمه، خب که مجموع اون ریز آیتم‌ها آیتم اصلی رو تشکیل میده. مثلا میگم شما برای اینکه مثلا بخوای یه دونه دیفنس میج بیاری، خب یه دیفنس میج بیاری، شما باید دو تا یا سه تا زیر شاخه اون دیفنس اصلیه رو بگیری. سی دبلیو رو نگاه. بنازم سی دبلیو چیزم مینشه دیگه. البته اونایی که اینایی که تو مسابقه هستن بازی میکنن کلن، یعنی به اون رولی که هستن کلن اون تمام اون چیزا، اون هیروها رو کلا فولن. یعنی مثلا اونجوری نیست که مثلا بگی فقط طرف یه دونه بم بلده یا فقط کلات بلده، کلیه مارکسمانا رو فول بلدن. چه اذیتی کردن از این ور پاندا رو. پتریفایشو زد سانز. چجوری والنتینو در رفت؟ خیلی عجیب بود. پوریفای زد دیگه. آها پوریفای داشت، حواسم نبود. گفتم خدایی چجوری در رفت. بعد من داشتم میگفتم بچه آیتم اصلی شما میخواید ببندید، اون آیتم اصلی چند مجموعه زیر شاخه ای داره که شما باید اول، یعنی شما میخواید بخرید اول اونا رو باید بخرید، بعد مثلا که گلدتون یهو به اون حد نصاب رسید که آیتم اصلیه رو شما بگیرید. و مثلا اون آیتم های زیر شاخه هم که هستن، مثلا شما میخواید آیتم دیفنس میج بگیرید، اون آیتم هایی که زیر شاخه هستن، اون آیتم ها مثلا یه سریشون اچ پی، یه سریشون دیفنس. مثلا اگه شما بخواید مثال آتنا شیلد بگیرید که 53 تا مثلا بهتون دیفنس شیلد دیفنس میج بهتون بده، اون آیتم زیریش مثلا اون کلا سبز رو مثلا بگیرید، اون مثلا 20 تا 30 تا بهتون میده. و اینجوری این پلیرها توی یه چیز نسی مهمه پاش ببین فرق ببین پشتوه. اوف سی دبلیو رو حاجی جمع شد. چه شادانی شد. جمع شد حاجی، نمیتونم بگیرم. والنتینا رو ولنو نگاه. این گروه فرکن کنید. ایانشه بنازم بابا. سانز اسکول اونجا داره ریکال میده، من اونجا باشم میرم گردن سانز اینجوری میگیرم بلند میکنم کله‌شو میکوبونم رو میز. من سانز از اول فقط ریکال داشت میداد. بابا مسخره بازی چیه؟ کایری مرد آجی. اسکلک بازی ها چیه در میاری؟ سانز دیگه خب ریکال بکن، ولی دیگه اونجا دیگه کاور چیز میدادی آجی. باید کاور چیز که بکشه عقب، که ولنو کلات بکشیدن عقب. خیلی کارشتی. من اونجا بودم واقعا بلند میشدم همون گوشی رو میکردم تو باستنش. من اونجا بودم واقعا اعصاب نمیداشتم این سرین حرکت. من که کاری آیتماشو کلن فرود دیفنس بس نیدم، من حواسم نبود. بعد آره بچه ها داشتم میگفتم خیلی سریع بهتون بگم، اون آیتم اصلی متشکل از آیتم های ریز آیتم هاست و اون ریز آیتم ها رو این پرو پلیر ها میان چیز میکنن دیگه. ریز آیتم ها رو میان میگیرن که مثلا بخوان دیفنس میج بخرن، دیفنس میج بگیرن، از میج خیلی دارن اذیت میشن. اون مثلا اون آیتم های ریزشو میگیرن، اونا مثلا اگه دیفنس اصلی میج مثلا آتنا شیلد بخواد 52 بده، اون ریز آیتماش مثلا 20 تا بهتون میده که مثلا زودتر بتونن
این دیفنس آیتم ها رو بگیرن، زودتر داشته باشن. نمیدونم، حالا شاید یکم بد توضیح دادم، ولی خب امیدوارم که متوجه شده باشید. Now Lord starting up. Kyrie is trying to leash it. Sensui finds 3 members of Onyx. اصلی سانز رو ببین کجا وایستاده. Sans flanking from behind. از بک میخواد بیاد روش. اشما سانز مرد. سانز CW چه بد مرد. تقصیر سانز بود. چی شد آجی؟ چی شد یه لحظه کلا برقت کنم سالن رفت. برای اینا هم مگه میره؟ اینا هم برقشون میره آجی. تنظیمات صفحه به هم ریخته. الان درست. این لورد خیلی مهمه. این لورد خیلی مهمه. ببینیم کی میگیره. پایری رو کشیدن عقب میگیرن لوردو. نه سانزو چقدر داره بد بازی میکنه. بابا سانز خیلی داره لاشی بازی در میاره. رید تو تیم بابا. سانز واقعا یه تنه رید تو تیم. ادوارد ایمت داره چیز میکنه. نه فکر کردم یه لحظه چیز شد. فکر کردم بوتس بود. همه داره یه ادوارد. اوه چه پوشی داده. به نازم بود چه اولت تمیزی کرد ولی خب باز کرد. هیچ کاری نکرد. مردن سانس هاجی 4 که خوبه نماره. آیو هاجی همون لحظه هاتون بگاش داره. اشیاء وای در رفت. پشمام باز سانز داره ریکال میده. کایری واقعا خدای لنسلاته. من همون لحظه که دید داره میمیره این مرتبی رو گرفت. واقعا به 100 ثانیه کایری مرد. نباید میرفت حاجی، نباید میرفت. کاری دشت کرد رو اولت پاندا. پشکیما ماجی ویدا CW آجی همه رو داره میزنه. اولت هم به نازم CW به نازم CW سانزو پشمام وایپ اوت CW. نه بابا CW هیچ با کاری اولت نکرد. بوتس دیگه. بوتس اومد اولت فلیکر زد. کیبوی هم پشت سرشون اولت زد. بابا برو کی. بابا کیبوی اومد استان کرد 4 نفر رو دوباره یه دونم اسکیل 1 زد 4 نفر دوباره استان شد. به نازم اونیک. به نازم داشتم اونیک. خیلی پشمیزه بود این حرکتش. خدایی خیلی عشق کرد. کلا ساپورت فلورین نیاین تو رو خدا. آنجلا بیاین فلورین نیاین. آشم مستر کینگ گل خیلی خوش اومدی. رضا ظرفر عزیز خیلی خوش اومدی. خب بریم جلو ببینیم چی MVP شد. سانز میشه 100%. با CW باید بشه. دقیقا بیا CW شد. آره بابا CW خیلی عمل کردش خوب بود.
خیلی مشتی بازی کرد. And actually got picked off in the middle of that play. Oh, sorry. Yeah, my down. I wish there were slow motion activation in نه here. دو پنج حاج. Yeah, actually. Dude, let me سی دبلیو مارکسمنش خداست حاجی. Because wow, this is mercy there because a huge throwback, خب but وایسا be a unbelief maybe. خب بریم برای مچ ton. من سوم. Right. Okay, so I went back that دقیقه چندی؟ talking to 46 ثانیه بند. Sonic international. in the bands here. خب بیا روی چیز بیاد 8 دقیقه ساعت 8 15 14 14 داره دیوار نشون میده 8 15 14 الان 8 15 20 من. Hey, the man is already by our side, man. خب اوکی من اومدم 8 Bye, 15 20 Felicia. Okay. خب اولین Blacklist, قانون رو first دادن تیم Onyx, second بلک pick. فنی. کلا فنی برمیدن Pretty هر سه دست فنی دادن اولی. Not a lot of کایری changes فنیش in the خداست bands حاجی. here. Yep. So it's going to be fan بچه‌ها، این مچ for مچ Blacklist سومه. International for Onyx. It's going to be مچ تا- آخره ولی eventually دست Brethren, استفاده. And then the flex. and then معلوم the flex, نیست. yeah, it's اگه either تیم بلک Fanalis, بگیره Valentine, که میشن میگیره. 2-2 That's که it. میشن دوباره 2-2 آره میگیره. یعنی یه مچ دیگه داریم اگه تیم آره. اونیک بگیره It's که been کلا working, برده no? It's دیگه been working. It is. It has been working. So, Should this be the game where since we ولی فکرم مونده حرکت کایری خیلی خوشگل در رفت اونجا. Maybe the foreign was the secret pick. کایری Maybe تو they have a different secret pick. مسابقات MCS هم یه دونه اینجوری خیلی مشی در رفت که اصلا خیلی ترند شد حرکتش. you have the 1-1 open again, as well as the Valentina, the Faramis. So they open up the 1-1. Blacklist, will you be tempted to pick up the 1-1 or just سر settle for سانز داشتن Valentina? میباختن ولی آره Oh, it's a To be Valentina. fair. Yeah. So 1-1 Kanida again? Or 1-1 Faramis if you're on it. Oh no, you don't want to pick up the Faramis because you give the Netherrealm if you have the 1-1. و به دهنشون مزه کرده دوباره ولنتینا رو کشیده. 1-1 Faramis is legit scary AF. Well, exactly. Right? I think it's 1-1 Kadita or سانز اونجا خدایی خیلی هرس منو در آورد. یه جا که CW رو بگاه داد یه جا هم که چیکار کرد آره سولو رفت یه جام زدن. کایریو بگاه داد دیگه. That's fine. Minotaur, you get Minotaur. آره go آره Minotaur, نرفته please. بشه. یه جام کایریو بگاه داده. It's the same. I mean, they almost won Oh the game. no, you wanna... They almost won the game. So you go Minotaur now if you're on it, کلادش گرفت. I agree. I agree. Like, there's a این lot برم of خب XPs ونون open. گرفت. There's a lot of junglers open. چرا فانابیس پیک کرد Yeah, I mean, the world is their oyster. Like, I'm thinking of what other نمیدونم potential scary فارامیس things رو here نبودم because این مچ. Yeah. the Claude is going to بابا be رد داده این Yeah, تیم need some اونیک. kind of knock-up. Do you آرامیس wanna رو pick up نبودم. an Arlet? این که Maybe if they would just دوباره این wanna بر switch آکای things up. I جانگل agree with رفتن. Minotaur, Yeah. But just in case if they're not picking out the Minotaur. Yeah, something like... Valentino maybe باز Artis, in fact, گرفتن. earlier on. But knowing Onyx, they will just last pick the Kyrie hero, so... کلا تانکش مهمه Arlet, تانک yeah, با it چی پیک works. کنه مهم Alright, so 1-1. من نوبت پیک Faramis. اونیکه. No more seconds left. Oh, they go... لنس رو لنس. کشید Immediately. دوباره این برم لنس. Okay. That's interesting. That's very interesting. So they banned the Phobius. Obviously, the Heidi? Phobius will be massive against the 1-1 against the Lancelot. Okay, will Blacklist change? انشالله سال بعد با مسیح میمم اینجا What if this time they pick up something like این سالو مچ واسه ماسا. این سالو واسه against ماست. the 1-1, but the Yes. Faramis Yeah. can be a problem. The that's Faramis با مسیح can میشینیم فقط basically خوش the میدیم gate, you're engaged. شما بزنید من وای میستم همه رو فوش میدم. Yeah, I think they have the Matilda, they have the Kaja. The thing is, they have the Valentina too. تو تیم فایت یهو میان بالا سن به تیم انمی چک میزنه. نتونه بازی کنه. شماها ببرید. They might even but just focus on مسیح نشسته از درمون یک بروک بروک Interesting. I like it. I think it's solid I like you. overall. Yeah, I like it you is. too, LaFell. I think we've really bonded over میگم this هر series. کی درستم Yeah. انمی بخواد بره بیس We're بزنه. blood brothers. We're blood brothers. هر کی بزنه I got you. هر کی بیس بزنه مادرش خواهرش جد و آبادش That's the route خرابه. is that the route they went last time? But they had a different هیلدا Nova و ban. Okay. Because Understandable. potentially پوفیوز و هیلدا they
الان بازی سومه بچه‌ها. الان 2 تا اونیک برده، یعنی 2 تا بازی الان انجام شده، یه دونم بلک برده، سومین بازی که میشه بازی 4م دیگه، نه بازی سوم. بازی 4م بچه‌ها. چرا میگید سوم؟ That's right. شما میگید سوم، بازی that's the tie, 4م. Hero. Are you tempted to go for Minotaur for Onyx? I mean, I think so. Why not? Yeah. why not? It It's worked always before. like, why not? And it just works so well. I mean, if you really want to cover your سوتی roam, دادم. okay, آره sure, بچه‌ها pick up بازی an EXP, بازی because the 4م. Transla is still open, Arlet is still من open. گفتم 2 They تا این want to یکی این Gyro سه as بازی well to سومه. potentially win the lane. Sure, why not? با The مسیر EXP in the ریاضیدان world is your باشه. oyster, man. Even the Lapo, ریاضیدان نور سگ. The Lapo is great for Onyx in a way that if the Faramis Netherrealm was copied, now they have the advantage. At the same time, Blacklist would want to use that hero too. I think that Lapo Lapo in this particular game is نمیدونم، great من for الان تو Blacklist اونیک International. فارامیس رو So درک there's a merit for نکردم. Onyx to kind of steal نمیدونم من شما میگم سر همین آره سر فارامیس میبازم. خالد Boots with the Khalid again. بوتس I think he خالد played it بکش. well last time. There was Yeah. definitely a Peak, few moments خوبی that بود. were iffy, but definitely a chance to redeem himself here on this Khalid. It's still a solid pick, a great hero, able to try to target down on UA or try to force Oheb on this Claude into kind of a sticky situation. آرلوت. I wonder if لوت Blacklist پیک خیلی خوبی بود. getting the Valier. You know, it's a very لوت huge خیلی پیک خوبی throwback, بود. but it's a hero that actually deals well تیم with بلک the خیلی Faramis, متا شد به position نظرم. like that. بله Of course, why change it up? Аж You go ما. Minotaur, and now خیلی Onyx goes for سم the شد این بذار تیم. ببینم چیز چی That میگیره. actually might be the answer, honestly. I mean, three big AoE crowd controls, You man. have ببینم to. میج چی Here's the question, میگیره. though. Do they do damage, Diggy? Of course. Oh, Of Is course. that the meta now? that میبینیم is the چه meta دارن now. تانک باید So, بگیرن. but was it the meta Enchanted. before? معلوم Is نیست، that شاید the- فارامیس بره مید، شاید فارامیس رو برای مید گرفتن. نه I mean, مید. you see the potential? فارامیس به احتمال But I زیاد gotta برای tell you, with میده. Onyx, ببینیم they don't have تانکشون to use چی that. میشه. It's just Yeah. more flavorful than anything. I think Edith might be the consideration for Keyboy. فارامیس بچه‌ها، فارامیس بد نیست. ماتیلدا اومد. فارامیس میده، ماتیلدا رامه. فارامیس بد نیست. فارامیس خیلی هیرو خوبیه. من از اون لحاظ نگفتم، چون این بر ولنتینا کشید، من به خاطر ولنتینا گفتم I agree. فارامیس نباید میکشید. چون الان انگار الان این بر فارامیس هم دارن دیگه، چون دیگه میدونید دیگه ولنتینا اولتا رو میتونه کپی کنه دیگه. یعنی توی تیم فایت خیلی به دردشون میخوره، یعنی خیلی جلوشون میندازه. انگار مثلا این برم انگار 6 نفر، انگار این برم فارامیس برای این من گفتم. تانک دارم نسی با اولت فارامیس دیگه بیا اینا رو بزن. مگه میشه سر همون دیگه. الان من آرلوت خیلی زیاد دمیج میبنده. الان من چیز پیکای تیم بلک رو من خیلی بیشتر الان دوست داشتم، ولی حالا ببینیم نتیجه چی میشه. For Onyx, this is the final chance for Blacklist International to push this all the way to game number 5. میگم بچه ها همه چی بستگی به استراتژی و سبک بازیشون داره. پیکو بند ممکنه مثلا تو پیکو بند یه سری یه تیم قوی تر باشه ولی بهتر بتونه عمل بکنه. یه حد این واقعا در یه حد انصافا شاید یکم اونیک بالاتر باشه، ولی دیگه پیکا خیلی مهمه. دیدید بچه ها رومراشونو، رومر این ور دیدید چجوری چسبیده بود به نمیزد میمون. So much bulk between like the Faramis as well as the Matilda, even as a roamer. امبلمای You're دوتا gonna have تیم رو to ببینیم. be mindful of that if you're a Renegade. You're not that tanky yet, but maybe when he gets the first item. ولی امبلای مس قبلی رو من بهش بیشتر دوست داشتم. It's between those two, that's how you do it. Edward having the Wilderness Blessing means that he is going to try to match the speed, the rotational speed of Boots. So this is going to be interesting, especially because we saw Blacklist International moving together as four very, very quickly. جانگیره تیم بلک ریتری زد ولی نمیدونم چرا نزد کایری. ریتری شد، دلیلش چی بود نمیدونم. الان میزن ریتری شد. فارامیس خیلی داره اذیت کنه میناتو رو. You know, in the last game,
when we had this matchup in the gold lane, CW was kind of getting the better, but this time it just shows like how it's بعد always واسه a mechanical دوستانی battle که between نمیدونن دارم both اینو of میگم them, ها. because this time OHEB بعد من seems to kind of شما be این pushing مینیونایی که CW بچه‌ها back. واسهتون میان و توی لاینتون خب اگر دمیج آخرشو بدید، یعنی با دمیج شما کشته بشه اون مینیون کشته بشه، گلد بیشتری بهتون میده. Both teams here, I don't know. I'm a little bit unsure about who has the advantage in the turtle fight here. I would say Blacklist International because they have the heavy spin. And at this point, دیگی like, فکر only کنم Sans بند has the بود. ultimate, and اگه you can اشتباه copy that, نکنم so دیگی it's, بند بود. بند داشت. خوابه. I think, yeah, بند Frenzy بود؟ also level 4, so آره آره منم گفتم Blacklist. دیگی بند بود. About to find چون out. دیگی رو میباید He's gonna میگرفتن try to come صد. in, Kyrie as well. 3 تا تانکستان دارم. خب پارامیس هولدشو دیدی مسی؟ But the Nether Realm gives them space and Valentina sense, so he گرفت. takes the first turtle. سر من همین گفتم نباید نگاه میدست Both teams definitely saw that والنتی they were نباید fighting فارامیس for میکشیدن. something. Onic, it did seem حالا like they خب wanted to fight for والنتینا the پیک turtle, but اول Blacklist بود، یعنی International, پیک I think, اول والنتینا رو والنتینا رو دیدن بعد فارامیس کشیدن. converging this into a team fight, but then این it's به like, نظرم okay, خیلی we've used a اشتباه lot of بود. our میگم حالا ults. بچه نظری که داریم ما میدین نظرهای شخصی مونه، حالا ممکنه درست باشه شخصی، ممکنه یک- غلط یک باشه. خود حالا ما This نسبت is به not a game تجربه where you بازی want to work خودمون things out داریم who میگیم. you want to make a mistake. حالا شاید درست باشه شاید غلط بشه. All right, Rennie J gonna keep tabs on Keyboy here. Things definitely, there's no first blood. I خیلی feel like استان the past تیم three آبی games, there's always بیشتره been at تیم least one بلک. kill in these first few minutes, but both teams definitely pacing. You برای این mentioned it, Onic, they're فارامیس at match point. They don't want to نمیدونم try to فکر کنم rush this. کم بیاره. They want to just try to get the dub. But now Rennie J moving forward, Ulti getting خوب back. داد. Raging Sandstorm forces another flicker out of چرا Rennie هولد there. کرد؟ چه فیلیکرهای Still قشنگی nothing on the میزنن. board. Now Blacklist International with a 1000 gold lead. This is a میخوام very برم برای comfortable lead. This is why I CW. feel like the Minotaur should be the. ناکنید really the بچه‌ها game changer, right? چه I like it قشنگ about پلی versus the میدن. one-up because it tanks the damage. هیچ موقع ریسک نمیکنن It doesn't knock up, برن and it سمت protects تاور your team. تاوره Let's بزنن just وقتی say انمی that, میسینگه. CW flies over Ferdinand. پارامیس Just hit him حاجی up, and now پارامیس. Sans پارامیس چه very فرسی quickly شد. was taken هم به out. منیجر داره میگه وای زنته. Blacklist International showed no mercy there because Yep. they understand how fast Sans can move. He didn't even have time to use his flicker. Yep. Chain CC'd all the way. And once again, it's consistently like من four من خیلی Blacklist هیرو خوبی. International ماتیلدا رو trying to هاش. make the attack. چه اسپانیشه. CW looking for OHEB here. Blacklist wanted that. They اوه فایت tell داره. they want that pick on a CW so bad. Boots should be able to walk away from this one safely though. And everything's kind of back to normal. Kyrie gonna try to go for the purple buff. آیتما رو یه نشون بده ببینیم بچه‌ها چی دارن Since he's میان. able to save it. کاری ریتشو نتونست بزنه. ولی جانگیره اونا ریتشو زد یکی میتونه تلتل رو بگیره. با این ها تلتل رو شروع میکنه. مثل خیلی برام جالبه. Yep. Edward already positioned himself. Rennie J also going تلتل advanced. تو اولویت باید باشه. ریتشی نداره تیم بلک. So rigid. Onic cannot do anything about this. And this کایری is a چرا ول کرد؟ کایری من موندم آجی چرا ول میکنن؟ دوتا ترتل از دست دادن. کایری همیشه پیشتازه توی ترتل و لورد. There's only been one game out of the past 3 series that they've started off winning in the laning. بکنم فکرشون روی لیته. So this is kind of normal. رو لیت میتونم بزنم. Especially with now that they have this big set roam, like you mentioned earlier, Wolf, now that they have the Minotaur, they kind of have some answers to what Onic has been beating them with. Yep. This is much more comfortable for OHEB. This clause is going to be able to scale, going to be helping me out. Sensui having a level, not really a level advantage, almost a level advantage over Kyrie. When it comes to gold, they're A-OK. This is a much more comfortable spot for the Akai, but it looks like Kyrie is going to be doubling down on invading. And so far, trying to stop that. Yeah, looks like Blacklist International, they are the aggressors here, while Onic is the one patiently waiting for their power spikes before really committing into anything. Sans pulling in Yue, Kyrie finds the target. He has the War Axe, he has the damage, but no minions to activate his passives. Wow, this is a very quiet game, but you'll notice that Blacklist is leading by so much. And yeah, this is why I favor their draft, in fact. Yeah. I feel like at any point, though, it's going to, I mean, knowing the way these two teams have been playing, این فایت مهمه at any فایت. point,
it's gonna bubble over, right? At any point, the big fight's gonna happen. چه قشنگ بچه‌ها تو تیم فایت شرکت میکنن. گولد لاینرها رو ببینید. Sans playing with fire, man. Like, نه این چرا he's still ریسک داره holding میکنه on to that سانزه. Netherrealm. Like, the Major cojones on Onyx. this guy. Like, not panicking وایستر at all. داشت ریکال Knows میزد. that if Blacklist commits, overcommits, they can punish. That's why. And now Sensui is gonna control the purple buff of his opponent. This could be it. رتری نداره. Renny J on the front side. نه Retribution. کاری داره Kyrie چی کار unable to میکنه get his own پشمون purple ریخته. buff. That could be bad, especially with Turtle coming up right now. ترتل رو Onyx میتونه might just بگیری have to کاری surrender it دفعه. over. But I mean, اگه Sensui البته doesn't have بره. the retribution. بره. So this is actually a bait from Blacklist. خیلی And Onyx تانکی read through آخه it. این تیم. They know that تیم even if they بلک have the خیلی retribution, تانکی. they will not try the 50-50 this time. Because they can be turned apart. So, yeah, سومی great play ترتل coming هم up from گرفت. Blacklist. We gotta say, this is twice now that since کایری has نمیدونم showed آجی چرا داره Kyrie اینجوری بازی that he میکنه. من used the هرس میخورم. retribution Yeah. on the buff and without any fear, still taking the turtle. And this looks a little bit like not super like game one, but reminiscent of game one, where Blacklist is controlling the side lanes, That's right. able to get the outer turrets, and then Onyx is just biding their time. They're just like, it's okay, we're gonna lose minimally. We might lose a bit, but we're not gonna lose a lot. So this time Blacklist needs to try to make them lose a lot, right? Like, they need to kind of start closing the door a bit faster. They need to make sure this first Lord really matters if they're able to get it. They can't let Onyx drag this out, because we've seen time and time again now that when we get into the late game, Onyx is really able to just prosper in those long, drawn-out team fights. B-Boy taking a lot of damage. Is able to back حالا off those. مطمئنم لیت یکم نتیجه عوض میشه. Bouncing around, looking for the target, and Renny J gets him an old fairy, but does not connect. آرامی سورد شه. Now Onyx wants to try to fight back. Two Netherrealms come out for both sides. ناکن الان همین اولت پارامیس چقدر داره اذیتشون میکنه. همین جوری که الان اینا تانکی هستن. همین جوریش هم تانکی هستن از طرفی. ببین Oh, چه اولت تمیزی از آرلوت. it's a trap. چه کامبوی زدن. Went for it. Who's went for it? He sprung it. ماتیلدا بک Now میده. B-Boy just dealing poke damage at this point. Ohib now having the corrosion scythe. A healthy minion wave is gonna come up top. You and Sensui, they're just trying to push Onyx away. They want this turret. آری از پایین داره پوش میده. Exactly. Oh, him. To the backside with a blazing He does it to my duet. teammate. 1v3. پشما. اوف کلاد اوف اوف. 1v3. Oh, him. Oh my God. Nobody nearby. Who is this guy? Who is this guy? I mean, at that point, I think Onyx would be like, this is a bait, right? Yeah. ولی من با اینکه ساپورت رو متا کردم ولی بازم تانک خوبه. خدایی. Wow. If Onyx was watching from our perspective, it's like, why did you do that? You know what? Maybe Ohib deserves some. I don't know. Maybe an award or something. حاجی کلا تانک به نظرم خیلی بهتر از Never let ساپورت. them know your next move. در یه صورت خیلی صورت باید ساپورت میتونه خوب باشه که دیگی But honestly, باشه. this is when, like, دیگی Ohib واقعا whenever he کانتر starts, like, تمامی getting on a roll, he تانک feels هاست. confident. That is honestly when he plays at his best. And that's a اگه حالا هر dangerous place for ساپورت Onyx بیاد right now. دیگی باید When بکشی Ohib's تو. comfortable, when he's happy, when he's going and he's moving, بستگی he can بیشتر به destroy the شرایط teams with that. گیم داره، And بستگی now the پیکا Lord داره. is marching up top. ولی خب Blacklist من managed to اصولا clear تانک رو lead, خیلی but بیشتر only ترجیح 3 میدم. kills to 0. Very low kill داشتم score, علیرضا but اکبری خیلی a lot of خوش the اومدی. damage coming in from both teams. All right. Watch for Edward in that Yeah. final slash. به نکنه اولت فارامیس دیدی؟ بناز. بیا همین باعث بگاهشه. No 2 for 0. Ohib gonna pop off. It's bad for Boots. Boots in a bad spot. Edward taking a couple shots to the face. Able to back off though. Kyrie taking way too much damage. Just escapes with the Phantom execution. But the Lord is marching in. What a great bait again from you. وای از برای سانز خندم میگیره. This is a good draft. How do you even penetrate سانز this به time? نظرم خیلی اشتباه کرد که برداشت وقتی ولنتینا رو معلوم بود شو کرده بودن پارامیس کشید. He was able to avoid that final slash. الان قشنگ 3-4 جا قشنگ کایری میتونست کیل بگیره، سر همین اولت پارامیس نتونست. حتما دستشون خورده مسی.
Uses the flicker. اما نمیشه واقعا Initiation and then gets out. هر کی میدونه اینو. The punish as well. Eventually نمیدونم من اصلا CW was graded out پشمام afterwards ریخت and دیدم now, سانز I mean, پارامیس Black's گرفت International, they are وقتی very دیدن strong for this game. ولنتینا This شو is شده potentially ولنتینا a رو پیک perfect game کردن coming in from Blacklist. That's 6-0. That's 6-0. Who will die first? پشمام It can't دقیقه be a perfect game, right? 12 Onyx has to find a way. اونیک They find صفر کیل something. They'll find something. They'll find something. 6 0 Oh, maybe So not. maybe not. 7-0 Oheb's on پشمام fire right now. 3-0 and 2. What was the pep talk? What did they say in the dugout? I don't know. Oh, have you got this? You heard people خیلی screaming, you ain't قشنگ got بازی people کرده screaming, کرادو "Oh, تا الان You see all those CW MVPs? oh, dude, that's the one. That's the one. That's the one. That's the one. بچه الان تیم بلک 7 کی گل جلوتره That's up the help. Still has a dash. Yeah, he's just opening the map. Yeah. الان که فعلا به نظرم اصلا هیچ حرکتی نمیتونن بزنن اگه که یکم فارم کنن آره لیز مثلا میشه زد لورد رو آره. بتونن بدزدن یا یکم فارم کنن By the way, Kyrie is the only one that hasn't died yet on the side of Onyx. The only one that hasn't been taken down. That's tough. And, دارم میریزن لورد Oheb is tough. بله این لوردو اگه کایری بتونه بدزدا خیلی جلو میفته You wanna go back نمیرسه home? کاری CW with a نمیرسه little bit of split push up ببین top. تانکشون کجاست There's no going home if Blacklist wins this. بوتس چرا اون Game بالا 5, that's تیز where we're going with کرده Bell. Yeah, but they could end it quick, man. It's like what? 13 minutes now. بوتس هم 7 ریده point, این 48 دستا goal lead. بوتس هم این ریده این دست Wolf, this is a good draft. A wonderful draft for Black. من میدونستم لوردو میتونم بگیرم مثلا رفتم پوش Them unless they get outplaced, right? That's I mean, like macro-wise, like theoretically, Onyx Indonesia, دمج تیکن they don't have a 52,000 way to سانس خورده recover from this unless there's a miracle, right? They find an opening, they find a kill to Oheb. بچه ها دمج تیکن اگر نمیدونید واسه اون دوستان میگم دمج تیکن دمیجی که خوردن دمیجی که دریافت کردن آره دمیجی که دریافت کردن خوردن یکی So what does Onyx do here? کلمه بعدی نه دیگه گفتم خیلی عامیانه بگم As fast Cross as your they can. fingers, defend, pray for CW. Say not today, fam. ولی ون همیشه توی تیم Trying to close in. همیشه میتونه ورقو برگردونه ون Should be able to clear it up quick. Oheb chipping away. One by one. Onyx on the defense. It was match الان point. 3 تا تانک دارن هر 3 تا Blacklist میتونن trying to اولت کنن neutralize. فارامیس Lord is فقط connecting. اولت فارامیس Kyrie او solo. Will get taken out. Rennie J able to pick up the kill. Next will be Boots. They're falling. باختن آیری خیلی بد جوین داد اصلا آشغال ترین مچی که بود دیدم هم بود اصلا خریت محض بود آجی خریت محض بود اسکلید مگه شما مگه گاوید مگه ور میدارید خدا وکیلی فارامیس میکشی یارو ولنتینا داره اون برم کلن تانکی کلن 3 تا هیروی تانکی خرید اولت فارامیس هم دارم مگه دیگه میمیرن اونا بریم MVP کی شد MVP MVP کلاد 4-0-4 محسی این دست خیلی مهمه الان مثل 1/4 نهاییه تقریبا آره We may be out. خب بریم جلو یکم Okay, wait. I think we have to settle this with the fans. Okay, I think we have to settle this with the fans. Mirko, you go MVP کی on the شد؟ other side. بلاد بله خب بچه ها بریم برای مچ آخر 2 مچ اینا بردن 2 مچ تیم اونیک برد 2 مچ تیم بلک برد و این مچ رو هر کی بگیره که جمع میشه 3 تا مچ برده و کلا برنده حالا این جدول این هفته میشه مثل دقیقه چندی؟ خب الان فنی و نولان رو بنک کردن من تصویرم میبرم که راحت ببینید
Everything on the line here. 8 و 56. Joy will probably get banned. The Fredrin, the Guinevere gets banned. Joy has been banned. Now the flavor of the pick. This is game 2 reminiscent right here. It's all jungle bands. Yeah. Boxia. Akai. Okay, great نه با این adjustment. Great مسابقه که adjustment. تمام So do نمیشه. they Valentina. داشتم پرهام با این مسابقه که کلا یعنی برنده نمیشن. حالا مسابقات زیادی هست بعد هی رفت و برگشت مثل فوتبال دیگه رفت و برگشت داره بعد همه با هم هی بچرخن با هم دیگه بازی بکنن. ولی خب مثلا پوینتیه دیگه هر کدوم هر تیمی درصد بردش بیشتر باشه و این داستانا اون اول میشه. I'm not against it. $300,000 جایزه برنده است. جایزه برنده $300,000. I think for Black... Oh, Lilia. All right. Yeah. Out of all the heroes, the one hero you didn't say was the. How bad Man. can you said و ولنتینا رو از ترسشون کشیده. Curse the drafting for curse. Trex. You said all the. تو دقیقه چندی؟ I'm the real curse, guys. Where's your دقیقه Sorry, I'm the 8 real و 57. Man, okay. Who do you think is gonna win? من 56 و 40 ثانیه الان. 1-1 and 40 و 1-1 50. Valent, maybe? الان من پیک شد. Yeah, think yeah, one more yeah, Monique. Valent's- الان بوتس باید پیک بکنه All right. که 1-1 ولنتینا Valent. کشید. Then the I think Onyx Blacklist, is gonna win. Minotaur. I think you go Mino Claude. Mino Claude. آره داداش آرلوت تانک واقعا خیلی سمه. Baksha Claude. All right. I mean, they've been doing this a lot, huh? They've been getting the jungler over the roamer. Yeah, that's right. That's right. Maybe they're opening the option for Renegade to be like a باکسیا و healer or a کلاد. engager. So does Onyx pick up the Minotaur here? Lancer Mino. That's gonna be their choice for Onyx. I prefer هرچی Hero. داشت یه دقیقه حواست باشه من یه I want to see something crazy. WC ریز برم I بیام. want to see something crazy. Kadida. No, just kidding. Yeah, Like that something one just off the wall. Cho. Martis. داشتیم هستم آره اوکی Arlet, برو. yeah, Arlet's Arlet's, probably a solid pick. Craziest. But I do like the. I think. خب بلک لایلیا باکسیا کلاد Kufra. اینور کایری باید Could be. I mean, you want تانک بیاد پاندا خیلی تانک چیزه جنگل خوبیه. Kaja's solid. They're not going to get crazy. It's game 5. I feel خب like کاجا the reason کشید why واسه they pick up the کیبورد. Kaja is because it's a Boxia and not a Fredrin. Against the Fredrin, it's a little bit more difficult because you can use the energy eruption to basically من cancel Kaja from going away. And فوبیوس also رو میتونم بند بدم. Phobius. You ban Mino. if بله you're فوبیوس blacklist. بند. Oh no, you don't need to ban it. No, I no, mean, Onyx. از این ورم for Onyx, yeah, they can ban it. All right, super serious facts. Whoever wins this game will win this match. I think. You know what? Even our Uh, production's losing their brains. That's right. It's super serious. You know what? Yeah. Eat my boots. Oh, I like this Dairoth. I like this Dairoth. دایروس You don't have boots, man. ولی دایروس متا شده نمیدونستیم Buy پس boots. Oh, of course. بریزیم رنگ دایروس پیک I can کنیم borrow money from the richest caster. مینیاتور Wolf actually told me that if Blacklist wins, he'll buy his boots after this. Nice. از مینیاتور نباید Minotaur بند ban. میکردن چون تیم بلک میتونست Wolf مینیاتور رو was پیک able کنه to catch ولنتینا that. That was very good. ولتش رو بگیره به نظرم. Dude, I mean, like, you're crazy. Who do you think is gonna win? Let's just end the draft, please. All right. Okay. Dire ban. So at this point, Yeah. Khalid, he's been using. I mean, okay, He has Boots has been been using the Arlet. Khalid, but I think Arlet. که بن آخر رو Arlet's the ببینیم safer one. Safer. Yeah, but they still need an EXP as well on the side of Black. اگه جانگل بند بدن از کایری واقعا میترسن دیگه. Yeah, Khalid. All right. So you go Arlet if you're Onyx. Arlet or Terizla. Oh. Because Oh. Kaja going up against the Terizla is not a fun time. Yep, that's right. Oh wait. Yeah, What I'm if waiting. We're what waiting. if Blacklist just goes for Angela? خب واسه کایری احتمالا The لنس بیاد. Rizzler? I That like means the Edward Angela definitely here. gets the... Angela Yuzhong for Blacklist. I like چی it. شد؟ I like it. You're so کایری خب میره گل But I think that they'll just go pretty basic like Matilda. ولنتینا احتمالا چیزه Matilda, they go Edith. I mean, like- Matilda Edith, actually. نفهمیدم. Angela and the Boxia is pretty obnoxious. Yeah. Angela Claude, Angela Baksha is pretty good. If they go Angela, they will just pick up Edith for Edward or Benedetta, actually. Those two heroes. Yeah, but what is Onyx saving? They're holding onto Kyrie for this very last That's pick right. here. Amon. Nah. What is the... It's Amon. اینور I پیکا would به be نظرم so perplexed if they just go Hayabusa? back to something like کیا مونده؟ Martis. All So right, Arlet. Make the whole world There's the floor again. Again, آرلوت this could be
با فلورین پیک نکنین تو رو اول پس تو این رنگ باور کن میبازی تیم بلک از ما گفته Wow. با اینکه متاس ولی God, that could میزنن be a فلورین big خیلی huh? کیری Huh? No, Yeah. it will be 20. I think it will be 25 after this. I think this is the sixth Third. time? No? Third. Third time? If it's third, then it's 30. 33. This is the third. خب آقا ما آمدیم. No, I think it's at least the ما fourth. باش آمدیم اومدیم. پیکو بنا فدات شد 25. پیکو بنا Okay. چجوری شد I thought it was the sixth. I think Martin من is like the فلورین رو safest باز choice کشیدم. for لیلیا Onyx, but کلاد why do we go safe? Let's بازیا go. Let's go, فلورین Ham. Let's go و late, right, آرلود for Onyx. این بر You کی called it. You're so I hate- smart. I hate that I اشکام called it like ماردیس I mean, you called all the drafts. گریزدا No, I didn't call all You of it. called 80% of the drafts. Yeah, I didn't even talk. I just named Valentina heroes. و- Like 10 of them. خیلی عجیب بود ولی Everything- مس Everything except the Lilia. Okay. Just say Onyx. If I'm a betting man, I'm gonna say مارکسمنشون Onyx کی because بود این the بر؟ Florence آه odds are وایستا just اومد pretty weird. الاد و You چیز know, بند I think I like بند the بند و better, but تانکشون هم obviously I'm not کیبوی playing که strategy playing. They have the پاجا Florence. کشیده I do want to say this. This is علاوه the first پیکو time بنی that Onyx has a higher level. الان اونیک من میگم. میگم Yeah, اونیک because this میزنه time they used the علاوه پیکو meta بنی من میگم heroes. اونیک میزنه What are you saying, bro? Before they were. Dude, what are you saying? I'm saying like they picking Dyroth Benedetta in the jungle. Our whole bit the whole night Oh is my these God. teams. ساپورت چی آجی You're ساپورت چی تو رو اول پس پیک میکنی Game of the day. You scared me. It's Blacklist. قبول داری Going مسیح up واسه against ساپورت Onyx. میبازن Loser goes to the lower به bracket. خدا نظر من به خدا من همینه من اصلا همیشه گفتم All that much closer to the grand من همیشه finals, the گفتم آقا M5 World کلا Championship. تیرای Welcome to the ساپورت Line of محور Dawn. نمیتونن عملکرد Welcome to the خوبی last match داشته of the باشن day. نسبت به تانک توی گیم Don't scream at me, Dad. I just مگه wanna اینکه ask that دیگی some باشن things. چون And I know for دیگی sure that واقعا Barry هیروی and the gang رو will have مخ a و much اذیت better کنی shot at this. هیروهایی که Actually, بیلینک دارن I رو would خیلی say اذیت that when it میکنه comes to the late game, I would prefer Blacklist International's الان competition. ساپورتشون رفته بود جلو چیز They're not necessarily that میخوای strong in چیکار the early کنی خب stages, but مثلا if they do find their openings with the Kaja, with their Decimate, they're A-okay. But when it comes to, let's just say that nothing big happens and it was a natural progression from Blacklist, I still like their composition late game. DJ Y, if you're watching, نسبت به Clip پیکو it, just بند میگم آره من اونیک باید I بزن think Onyx نسبت not پیکو that بند good, ولی and خب it باز just همه made چی it. بستگی به no more contact. بازی Did داره I say that? So the full thing is like not that good in the late game. Alright. Alright. All right, jump الان into it. ولنتینا CW قلت have چیز one فلورین رو team on the top میگیره side. You راحت know, last game they've kind of gone back and عشق forth. میکنه From game 3 they were really focusing on the goal. واقعا Lane. Game 4 they were really ولنتینا focusing on the حاجی HP lane. Now خیلی it seems like we're putting a lot of thought خیلی هیروی back into the gold lane باگیه because if we look at all the MVPs, یعنی every مثلا look at them, مخصوصا players who اگه really جلو changed the pace of this ساپورت game, پیک شده it's باشه been the MMs, it's been the ولنتینا marksmen, either خیلی CW خوبه or OHEB. So that's where I think some of the focus needs to be. C-dubs. Kyrie in the XP lane staying for some of the EXP. الان That's, اولتی که بیشتر به درد that's pretty ولنتینا sensible. Can he بخوره steal it? همین No. Kyrie اولت gets the crab coin چیز and فلورینه ولی خب the- واسه I think that Sands will not get it to level 4 واسه- because of بستگی به that شرایط rotation. داره آره. شاید He was بگیره interesting. واسه It was a bit late. کمبو حتی همینو میخواستم اتفاقا Super بگم واسه interesting. کمبو زدن اولت آرلوت هم جوابگو هست که بخواد اولت آرلوت رو بگیره همیشه کلات میخوره از زنگوله اوایلش آره بنازم خب ترتل اول رو گرفت دیدید چیزو اولت چیزو گرفت فلورینو گرفت اولت زد پر شدن آره He moved it half an inch, and that's all he gets. Yep. Good reaction to be coming in from Blacklist. I mean, it's a small thing, but it's a thing. وای In this best of one, everything is important. بالا فعلا CW تو صورت کلاده Not at all. But this buff matters, though. Yeah, the buff matters. Oh, they took it. Keyboy. Keyboy. کیبای ردشو گرفت Oh, Key man. Key man. نازم Man. داری میخنده خودش هم Unbelievable. that's a lot. That's a lot of like gold that they take away from Blacklist International, and that buff matters a lot, you know. مسی کانتر چیز ونون چیه تو مارکس منو من دو تا کانتر تو ذهنم مثلا تو بگو ببینم چیه وایس تیم فایت کجا میگیرتش کجا میگیرت پشمام چه دری رفت بیا نگاه کن حالا تو
پشما موجی ولنتینا. حالا تو بگو چه میدونم، تو بگو حالا باز ساپورت خوبه، ساپورت بیاید باز. uncalled for with that usage of the blazing duet, but you know, داره فریکر هم position زد بیا. was, and now they will have to suffer for it. خیلی The یوزلسه momentum coming واقعا. in from the previous game is pushing forward, starting on to CW. For now, Onic, 2,000 goal lead. Sans as well as Keyboy is doing quite a good job trying to push away Blacklist International from really roaming around the map. نگفتی مسی؟ Nice goal lead for CW and Kyrie as well, both Chill. being in their کانتر positions. ون تو And those are the مارکس two من. heroes that you want to be ahead right now in this phase of the game. Also, you don't remember game number 1 and توی game number 2. مارکسمنا Boots didn't necessarily آره. have the goal lead over Edward, but this time game number 5, you see him much more comfortable. I think that for the past 4 games, we haven't seen a کانتر lot from Boots when it comes to خاصی his به نظرم نداره توی مارکسمنا، ولی خب مثلا That's a good sign for Onic. لزلی خیلی خوب میتونه به نظرم مثلا کانترش بکنه. They commit 3 members دمیجی up کلاب just to secure وای that kill. وای زن. الان They take CW all the میگه good وای connections and وای they take زنه. away the gold coin from the gold cannon. ریختن رو سرش خیلی عجیبه تو این تورنمنت همچین چیز. Big W. کانترش چیز. ولی مثلا بخواد به جز مثلا بخوای به جز مارکسمن حساب بکنی، مثلا گرنجر میتونه کانترش باشه. آیا ارزم به خدمتت All right, so فنی هایا بوسا اینه کانترش. هایابوسا میتونه باشه، تو تانکا مثلا فرانکو، خفرا، اینا مثلا میتونن کانترش باشن. مسی کانتر ون ایتل و کلاینت. Client حالا کلینت نمیدونم. consistently on the opposite side of the river. They're consistently pushing in and putting more and more pressure on the blacklist here. Let me just say one thing. Kyrie's level 9, Sensui's level 7. That's not what you want to see if you're a Blacklist International fan. Keyboy's level مانع 7. نداره جنگیدرشون. And now Keyboy's using the conceal. They're going to be able to take this tower خب most تا بری بالا likely. پوش میشه. They're going to zone away, cut him off, and that's going to give CW a nice advantage. And this time, Onic will فایترشون هم kind of start که having the بوتس rotation اومده بالا advantage اسم in the پایین رو map. بگیرن. اونیک الان قشنگ سوار مپه، سوار مپه خیلی قشنگ. Like because they are farming anyways. Surely they wanted some kills onto Kyrie, but the fact that CW is having a great time, maybe A-okay. نمیدونم حتما تیم چیز، تیم بلک خواست تانکی نیاد که بخواد ولنتینا بخواد اولتشو بگیره توی تیم فایت ها یوز کنه، ولی چیزم باز خیلی انتخاب بدی بود. Right now, ساپورت CW چیز حالا تو پیکو بنا مسی چیز اونیک still trying to مینیاتور بند داد. build a line on the sand to tell Blacklist به بچه هم گفتم دلیلش اشتباه بند مینیاتور. میتونستن بند ندن پیک کنه راحت اولتشو بگیره ولنتینا. ولی خب باز ریسکه دیگه، باز ریسکه به نظرم. ایرانی بهتر شد به نظرم بهتر از اون. باز ریسکه، ولی میان الان نسبت به این شرایطی که در حال حاضر دارن چیز بهتره. دیگه بنش دادن خیلی بهتره. به نازم کایری 3 تا ترتل گرفته، تقریبا 4 کی گل جلوترن. پوفیوز آره، پوفیوز که 100% کانتر هیروی هن که مخصوصا بیلینکی هستن. مثل ون پوفیوز کانتر مثلا ون بنردتا از همون بند دادن دیگه ون رو بند داد. اوف اولت تمیز از بوتس. CW هم اولتش هم قشنگ باز کرد. کایری چقدر اولت بند کرد. پشمام باید چیزی معلوم نیست اون قشنگو. اولت کایری خیلی بد بود دیدی؟ اولتش هم ندیدی؟ نه حواسم نبود. اولت کرد چیز لیلی اولتشو گرفت زد برگشت دیگه اولتش هست شد. اولت کاری هست شد. سانز وای سانز سانز واقعا هرس میده، هرس And this is how good the chemistry is from Onic. They know that Keyboy's role this time is to not start the fight, but punish Blacklist International. Like Oheb, whenever he sees the divine judgment
flicker. 7K گل جلوتره دیگه اونیک 7.5 کیش Actually, I think he copied the یه تاور هم ننداختن کلا پوشن. I think that's the best. I mean, we can see through the replay, fortunately. All right. پیک به شدت بدی بود. Great set replay brought us by خیلی قبول عالی. داری پیک باخت سر پیک باخت هر دستم بلک. آره در دقیقاً Beautiful. And Sans خیلی copied the فیلیچر خوبی flooring. کرده اینجا بود. After the flight, look at the key boy. Looking for Oheb, finds it. Well done. And then even if they نها dive کن the فقط turret یه in the HP middle, میتونه بده there ساپورته. is a lot of health on their فقط side. یه They HP have the میتونه flurry یه دونه go to اولت it میزنه بقیه that دیگه allow موند. them to حالا be یه aggressive. بلینکی Just داشته باشه یا got یه everything. استایم هم داشته Edward باشه missed همین everyone with this final slash ساپورت there. چیه آجی The flicker in from Keyboy, able to kind of get out of the range of that. Not only that, but grab them and pull them in. With this, it's now 7.8 gold lead. 8K نزدیک 9K گل جلوتر اونیک. And Onik decides to finally start to end things. یه لورد گرفت یکی افتاد 9,000 جلو. gold lead in 9 minutes. This is اصلا 1K بازی از per پیک و minute. بند مشخص Yeah, میشه کی Onik just میزنه. decided, yeah, we're gonna end this now. بازی دست قبلا من This گفتم is سر چی باخت Saturday's سر همون over. پایان This is a ایستاد. different Boruk. beast coming in from Onik. بیاک This is like the ROG Phone 6 beyond like یا سانزم دوباره اولت پارامیس Yeah, میگیره. yeah, yeah. HD mode. Man, I didn't think that Mirko's cheer. Oh, it's آروین عزیز سلام خیلی خوش اومدی ستون. I mean, Oh, علیرضای man. دهن I think سرویس. that علیرضا if there's شعبانی. one thing that was proven, Leo's curse on مثلا خیلی video سخته games با is just ولنتینا way too بین strong, 5 man. ولتشو بدوز. why did he do that though? I know he was Like, why did he he do was that? doubting a I lot. don't know نه what- حالا I don't know اونقدرم what- سخت نیست شما من Yeah, Everyone's losing their من minds. بله. You have to remember that. If he does that, ولنتینا I know he's مثلا gonna see تقریبا Oklahoma. میشه گفت خوبه یعنی اولت نه، بدوزم خوب خیلی میتونم بدوزم. Just wait for that Boruk. big play to come from him. بیاک Him and Keyboy are definitely going to be the starters of this خیلی fire. سریع باختن. من نمیدونم نمیشم جمع کرد چون اصلا تانک نداره. Holy defense. Now it's not available in the middle. Maybe they'll take it. 10 minutes. Oh, final slash. Keyboy able to lock on the چه penalty. این فیلیکری آزام Edwards بوتس to چه lead it. فیلیکری Crossbow چه سریع اولت clean باز کرد things up. CW. Sensui on the run, but there's no escaping today. 3 members of Blacklist left. باختن. 5 members of Onyx still standing. مثل سگم با They've invaded the base. وای، They're gonna keep it زنه. up. Keyboy with another one. Pulls him in, and they take him فیلی down. اولت فیلیکر One by تمیز از one, کیبورد. Blacklist is falling. منو کشیدم And کلات Onyx عقب آره. وایسا. supreme in this game. We're 11 نمیدونه یعنی این 12, کسخور 5K gold فیلیکر lead. داره. Florian's Look at win Sans. rate. Look at Sans. Sans. Florian's win rate is not ولی cheap. احتمال دستاشون خیلی سریعا. Not today. همون ثانیه میگه. There was an interview about from اصلا Sans به where he صدام said that ثانیه عکس العمل نشون میدن. nobody Nobody. impressed him. Nobody. Nobody. وای آجی سانزو خیلی دوست I دارم. mean, like, if this is what Onyx look like when they get serious, I don't know. Maybe they're just. Hey, they're یا quite serious in the 12 first کی عقب. 4 games, man. Yeah, I mean, But when it comes to their drafting choices, پول this آیتم من one they این وقت solved هیچ the آیتم meta نداره. game. I guess, yeah. you know, to اصلا نیاز به لورد ندارم به نظرم. لورد که تموم. 13 که یک This عقبه. is what Onyx looks like when they pick up meta heroes. And simple, right? It's simple. Simple. We said take the Martes. I said that it will be the pickup, but it will be boring. از این فلورین داره ریکال And میده. that's just how it is. بیا بروک. Boring gives you the W. Well, that's right. Gives you the CW. اون هیرو نو اسکیلت. Yeah, sure, You know what? sure. You know what? You can have that. Yeah, You can have that. you deserve that. بازی روانی بیشتر من. Just Keyboy and Sans. making این sure ریکال Blacklist جنگ is their روانیه base. دیگه که طرف هرس بخوره وقتی هرسم بخوره خب I mean, they have a lot of با نمیده. با تمرکز بازی نمیکنه دیگه وقتی آدم عصبانی بشه هرس بخوره For them to take هرسی the بازی Edward, میکنه it و will باعث be میشه Edward. تیم یعنی The حرکت five-man اشتباه بذاره slash, تیم بگاه بره. Into Has to be the something. base building, sure. And then Oheb just I don't know, maybe they should be able to force Shibo Keyboy to yone. force the divine judgment Wait, is this reaction. real? رفته پشت دیوار داره ریکال میده. 14,000 gold difference. It's 12 minutes. More than 1,000 gold per minute. It's like a 1.2. Dude. You know what? You know what they did? Blacklist 7-1 them last time. This time, 8-1. Onyx is gonna 8-1 them. They gotta one up them. آردکی. Come on, Leo, why'd you gotta do this? Dude, you gotta have a top Wolf, of be video, quiet. man. Oh man. Oh man. Oh man is right. Onyx closing فیلیکر in. دارن همه The فیلیکر Lord is دارن. there in the penalty بوت zone میتونه یک to seal اولت the deal. قشنگ
Onyx نه trying to finish things up. تمومه. Blacklist don't want to let it go just yet. بنازم. Getting low, Keyboy in the backside gets suppression. نه کی دبلی چرا اولد باز They don't get the نمیکنه؟ final آه shot. Finally, Oheb drops. UA will be next. CW still up. Another wave of minions. کلاده چیکار کرده دیدی؟ تموم شد بازی. ایزی ایزی بنازم به 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 بنازم اونیک داشتم کایدی داشتم کایری مو قشنگ واقعا سر پیک اینا باختن هر دو تیم هر کی هم بود سر پیک برد واقعا Absolutely. دقیقا Blacklist International tested the Sky Kings. Keyboy with this wonderful play on the Kaja. The third pick Kaja made a lot of sense because it's the claw that این MVP کی میشه؟ This is what over to the stage for Mara. دونه دونه دست میزنم میگم بروک بروک MVP نظر من تو چیزه بوتسه ولی فایتر خیلی MVP نمیتونه بشه استنس Now this one just in terms he's improving. This is for Kyrie. It's for crowd people. Okay, Tagalog. Malupit po malupit. As ano po kasi first international tournament niya tapos napakaganda na ng performance niya. Outstanding. Out. Ask you. داداشم اندونزی باشه Let's just now this one down. Him to increase. بذار ببینیم کی MVP شد بابا I don't want to pass out. بابا صحبت ها رو ول کن کی MVP شد بنازم بود داداشم بود But I think یک what's صفر impressive نو about چه this کیدی داداشم کرده کفش باشه you would بود think that it's like a pretty normal way to deal with it. At the same time, it's a very strong بوست laner. داشتم بوست Boots took over the macro of this game and did نه not بچه ها الان falter هر when it کی comes to ببره the حذف farm in نمیشه game number اینجوری five. نیست If که you're gonna کلا be looking حذف back at game بشه number one and two, امتیازیه there's a این significant مسابقات difference between the پوینتیه farm امتیازیه of Edward as well as Boots with Edward leading and it's بعد هی mainly because لیگ of the اینجا role لیگ that مانند Boots دیگه played. یه میچرخه هست In نه fact, Boots all throughout the رفت چیز series, even کنه when he didn't have the good amount of farm and good KDA, نمیدونم he still چیه makes the good play. But چی in میگه this هرچی؟ particular الان فکر game, کنم یه بار having FF بازی the کنه 5-man مسی penalty zone that بازی you're gonna see now میکنن with that میگم flicker, من دوستان پرسید that کلا really حذف شد sealed the الان deal, مثلا I'd بلک say, لیست for گفتم Onyx. نه They کلا even حذف managed to نشد get the ultimate off با of Florin, the هر second they heal تیمی up بچه and مثلا then اونیک Onyx باید با نه. it's a good flicker تمامی onto Oheb. It will بچه‌هایی happen که few تمامی times, تیمایی که توی but M5 he will just هستن hold بازی onto the بکنه flicker, یعنی hold onto چرخشیه the divine میچرخه judgment and wait for Oheb. It will happen again this time. Watch out for Keyboy. Still has the flicker, still has the ultimate, and finds Oheb sitting in under the base. Here we go. دیگه You can see همینطور دیگه the foot started it all, and then Oheb wants to get out. خدای خوب Then بوده Keyboy انسان just هر finds دو تیم خدایی خوب And بودن. This is how focused the members of Onyx members are. خب آقا دوستان رفقای گل آقا دم تک تکتون گرم بچه ها مرسی که هستین مرسی بابت حمایتاتون مرسی بابت بودنتون و اینکه دیگه دم همتون گرم بچه ها کوچیک همتونم و اینکه امیدوارم خوشتون اومده باشه دوست داشته باشید اگر دوست دارید اینجور مثلا مسابقات مهم یا مسابقات تیمای خوب و قشنگ رو براتون بذارم گزارشگری بکنیم دور هم دیگه باشیم برام توی کامنت ها بنویسید و اگه نظر انتقاد پیشنهاد هرچی هم که دارید بگید با جون و دل گوش میدم جواب میدم تمام کامنت ها رو و دیگه همین دیگه بچه دمتون گرم مرسی که هستین مواظب خودتون باشید اصلا نمیه فردا میگم 2 ساعت بعد لایو چیزو رنگ و فکر نمی کنم بیایم شاید به احتمال زیاد بریم روی تویچ حالا بازی یا جی تی وی آنلاین بریم یا فورتنایت بریم یا ارزم به خدمتتون دد بای دیلایت بریم ولی حالا این معلوم نیست این الان مشخص نیست ولی خب حالا قبلش بهتون اعلام میکنم دیگه آقا دمتون گرم بچه‌ها کوچیک همتونم ارادتمند داشتم مسیح مواظب خودتون و زیبایاتون باشید تا لایو استریم بعدی بدرود that Blacklist were able to win against this 1-1, almost win against the 1-1-2. So it's like a manageable type of hero. But the Valentina